Students, good morning, students. Good morning, students. Are you getting me? Good morning, ma'am. Morning, ma'am. सत श्री अकाल जी। Morning, ma'am. Morning, ma'am. Okay, Morning, beta. ma'am. Good morning, ma'am. Okay, beta. I am Sitvinderjeet Kaur, Associate Professor in Applied Science Department. Now, I will let you know about the subject which is taught by me, that is Principles of Engineering, Economics and Management. This is the subject which will give you the link between engineering and cost or the management. That is, each and every person who employs you need that. How will you control there are two aspects. One is marketing and other is the financial aspect. Each and every industry will need that financial with the minimum cost. Each and every industrialist will think that with the minimum cost, maximum profits should be there. Whether it is individual trade, partnership, or the company form of organization. So in this syllabus, we have covered all the aspects regarding these points. And after studying this subject, you will be able to know how to calculate cost, how to reduce it, how to do marketing, what is the difference between various terms. For example, you may not be able to define demand. The first thing, that is, if the second thing is, when will you consider that something is demanded in the market? What type of demand it is? Simple desire for buying the things, that if 1,000 persons are desiring to buy a product but not ability to pay, you can't say that is demand in the market. That is just a desire. In the same way, there are different aspects. You can say what is the supply in the market, how the profits will be calculated. At the end of the semester, you will be able to know how the cost will be calculated, what is the participation of cost in determining profits. यानी कि बेटा देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इट विल वांट टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट्स, चाहे वो इंडिविजुअल ट्रेडर है, चाहे वो होलसेलर है, चाहे वो रिटेलर है, चाहे वो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो शेयर होल्डर है. The main purpose of this subject is to to know about how the cost will be calculated, how we can calculate profits, what will be the break-even point, yani ke what you should do to maximize the profits. Different aspects are there, different things are there that you can do it. Second part is the management. Not only calculating the cost, you have to manage the things also. Because if each and everything is there, but proper management is not there, organizations will fail. There are certain principles of management. Each and every organization has to follow it. Otherwise, even if today the organization is at the peak, tomorrow it will be at the bottom also, if it is not properly managed. Yani ke beta, when you are engineer, you will be concerned about not only the technology, you will be concerned about the cost also. Because cost and technology will go hand by hand. If you are adopting latest technology, then error should be the minimum because it will cost more as compared to the old technology. In the same way, there are different aspects
Now coming to the syllabi, it is of 2 hours duration will be the lecture, 1 will be the tutorial. Then there are 2 parts of the syllabus. One is part A, which is related with 100% related with economics. Part B is related with the management. Now you can see that on your screen, the first part, that is basic concepts and definitions. These are all those basic concepts which are time and again used not only in economics, but in management also, in the organizations also. You must be able to know what, for example, there is profit, cost, variable cost, average cost, each and everything must be known to you. Only then you will be an efficient engineer. Otherwise, if you are not able to control the cost, then nobody will like, or no promotion will be there, because targets are given to you that with this amount you have to achieve this target, or within this time you have to achieve this target. Second thing is theory of demand. This will let you know what the demand is, the factors on which it will depend, what are the indifference curve analysis, how the consumer will behave. Because the total, dekho beta, usually we say that consumption is the basis of all other activities, not the production. What to produce will be decided only when you know what the consumer wants. Otherwise, if you produce anything without knowing that whether it is demanded by the consumer or not, it will remain there. Nobody will buy the product. Okay, but then there are different types of things. Yani commodities which can be divided into different categories. Some are necessities, comforts, luxuries. And one thing is, some are the given goods. Given goods, those are the inferior quality goods. That is how the price will affect these goods. Sometimes price behavior is different on the normal products, on the necessities, as well as on the luxuries and given goods. Then is production and cost. That is how the cost or the production, whenever we increase or decrease, how it behaves in the organization, or what will be the expected results. These are in production and cost. Then is the factor pricing. Next part, factor pricing will let you know how the factors can be given reward. देखो बेटा, usually ऐसी कहने हैं 4 factors of production are land, labor, capital and entrepreneur, and each and every thing demands something. That is, whenever services are rendered to the organization, in turn we have to pay something. And what we have to pay, that is known as a reward to that factor of production. ठीक है बेटे, any question up till now? Any question bete? You can write in the chat box. Then is the second part. Second part is of management. In B part, first is the management, that is the management definition and principles. देखो बेटा, कोई भी management है, without principles it will not work. And different principles are given. That is, first is F.W. Taylor's principles, then Henry Fayol's principle. तो देखो बेटा, ये 2 author है, जेडे famous authors are, who have given the principles of management. Henry Fayol has given 14 principles of management, that if you want to control the organization, what you have to do. You have to remain, or you have to obey all those principles. Only then you will be the successful entrepreneur. Second is the F.W. Taylor. These are the principles of scientific management.
Scientific management the principle, there are 8 principles. Scientific management the management the difference bete thonu nahi pata hoga. Management ki hai, that is general management, how to manage a general organization. And whenever we say that scientific management, that in that management each and every factor of production is provided of the best quality. And when we provide each and every factor of production of the best quality, it needs best performance also. Otherwise, ki hoga bete, cost of production will increase and organization will fail. That is why scientific management, the principles are those principles will let you know that there should be no compromise. Even for a minor thing, compromise should not be there by the entrepreneur. Then is the part cost accounting. That why costing is an aid to management. बेटे देखो दो चीजें. First, economics जैसी की जानते हैं that what type of demand will be, what to produce and how to produce. Cost accounting की है that planning whenever we are going to implement what to do so that the cost should remain minimum. Or these are cost accounting जैसी की देखते हैं बेटा, how to calculate cost, that is different categories will be there according to category wise, that is prime cost, direct, indirect, whatever it is, it will be studied under cost accounting. Yani ke classification of cost, then at the end we will be able to determine make a cost sheet. Cost sheet ki hundi hai bete, that is the statement which will under the different heads let you know what is the proportion of a particular cost. For example, bete, we can divide the organizations into different parts. First part is prime cost or the direct materials or the direct cost, whether it is direct material, direct labor or whatever it is, that is the direct cost. Second thing is there are indirect expenses also. Indirect expenses किमें होंगे, जिमें देखो फैक्ट्री है, फैक्ट्री च मशीन वर्क कर दी है, मशीन ते डेप्रिसिएशन लगू, ओदी रिपेयर हो, whatever it is, those are the indirect costs. Then there will be office and administration cost also. That is for controlling these two. There will be the supervisors, managers, and they will have the offices. The office they related kharche bhi honge. Then after producing a particular product, we have to sell it in the market. And when we are going to sell it in the market, what will happen? We need marketing there. Those are the expenses related with marketing. Yani ke is tarike naal bete, we are able to find out what type of cost is, what is the composition, what is the percentage, and how we can reduce it. Then is the marginal costing. That is the another type of cost. देखो बेटा, cost accounting नाल भी ऐसी किया profit determine कर लेने हैं. Marginal costing, this is the easiest way to find out the break even point. Break even point की होगा बेटे, profit से organization नु कदों होंगे, when we are having sales greater than the cost. And it will begin only when sales are equal to the cost. After that, if we are able to sell the unit, it will give you profit. The break-even point kiya beta, that is, it is that point at which there is no profit, no loss to the organization. Je break-even point to asi niche sell kar dein, less than the break-even point, that will give you loss. More than the break-even point, that will give you profits. And the last part is replacement studies. The replacement studies ki hoga beta, in this there are the different methods. Dekho beta, replacement the meaning ki hai, to place one thing with the other. In organizations, we replace generally machinery or the projects. That how we can replace one project with the other or replace one machinery with the other.
that there are different methods. We will evaluate whether we need first whether the next project or the next machinery will give you more profits as compared to the previous one, or it will cost more than the previous one. देखो बेटा, कोई भी चीज करते हैं ਅਸੀਂ, we will decide if it is profitable only in the organization, then the organizations will do it. If it is not profitable, if by adopting new technology cost is greater than the whatever we can say sell in the market, then there is no need to adopt that particular technology. ठीक है बेटे, जानी कि रिप्लेसमेंट ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, there are two things, one is the defender and other is the challenger. Defender की होगा, which will be the existing machinery. New machinery will be the challenger. We will compare both, ठीक है, with each other. That what benefits are of the old machinery, what are the losses, what are the benefits of the new machinery, what will be the cost. And when we compare these two, only after comparison between the two, we will decide whether we should replace a particular asset or not. ठीक है बेटा, these are this is the total syllabi of engineering, economics and management. Any question bete? Any question? Bete, you can unmute yourself now and ask me any question. Hello, ma'am. Hello, beta. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, can you tell me again about the theory of demand? Theory of demand, this is the theory of demand means, dekho beta, this is the heading of the topic as theory of demand. In it, there is law of demand, that how the person or the consumer will behave. There is prices there, prices of the related goods will be there. Then how the consumer will choose. Income of the consumer is there. Then what type of demand will be there? Because determinants of demand will determine demand. Yes, ma'am. ठीक है बेटा, then there is elasticity of demand. Elasticity of demand is that if there is increase or decrease in one component, what will be the effect on demand? For example, during COVID-19, yes, we have faced a particular thing that there were no jobs. yes, Then what the consumers have done, they have reduced their demands. yes, ma'am. Demand reduced क्यों हुई? Because there was a reduction in the income of the consumer. Yeah. ठीक है, फिर next part is indifference curve analysis. Indifference curve analysis किया बेटा, this is the analysis. देखो, law of demand, theory of demand, this will let you know about the one product only. Yes, ma'am. For example, we are buying wheat. But if the price of wheat increases, what will be its effect on demand? ठीक है, this will be known to you by law of demand. But indifference curve analysis is the other aspect of demand, which will let you know that if you are buying two products or if you are buying combination of two. For example, if you go to the market for buying fruit, you will not buy a single fruit. ठीक है, if you, for example, suppose you are having 400 rupees. ठीक है, you went to the market to buy fruit. On fruit shop, there are different fruits. You will buy a combination. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਰੋਗੇ ਵੀ 400 rupees ਦੇ banana ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੋਗੇ. You will buy a combination. And indifference curve analysis will let you know how the consumer will behave. That if he is buying two different products or the combination of two products, if one product will increase, what will be the effect on the other? How the consumer will behave? Yes, ma'am. हाँ बेटे बोलो. Excuse me, ma'am.
ਦੱਸੋ Ma'am, ਬੇਟਾ can you please tell us the principle of management? मैम थोड़ा रिकैप दे दो, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन होया सी। ਕਾਦਾ Me too. हाँ बोलो बेटे की मैम थोड़ा रिकैप दे दो जी। can you repeat? Only one person should speak, and can you repeat it? मैम थोड़ा रिकैप दे दो, मैं लेट ज्वाइन होया सी थोड़ा। हाँ दे दूं बेटे, एंड च दे दूं, पहला मैंू क्वेश्चन दा आंसर दे लैन दो, फिर तुहानू दस दिंदी हां। ठीक है जी। मेरा भी आज फर्स्ट डे है। हाँ तो देखो बेटा की है, इकोनॉमिक्स के दो पार्ट्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। वन पार्ट इज रिलेटेड विद इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज रिलेटेड विद मैनेजमेंट। ठीक है, इन इकोनॉमिक्स यू विल लेट हम ये मैकेनिकल की क्लास है सारियां नु होगा बेटा, इट विल बी कंपल्सरी टू ऑल द स्टूडेंट्स, not only mechanical but others also. Oh, it's a compulsory class. Yeah, it is compulsory. It is compulsory. देखो बेटा, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर है, चाहे कंप्यूटर इंजीनियर है, ठीक है, चाहे वो आईटी पर्सन है, each and every organization is concerned about cost. देखो दो चीजें, today what is the major problem that is in the competitive market? How to reduce cost? If you are able to reduce the cost, only then you will be able to increase your profits. And again there are two types of costs, one is internal and external. On external you can control to some extent only. देखो within the manufacturer है, ठीक है, for example there is industry एंड दो सिमिलर टाइप दी इंडस्ट्रीज है, दोनों कंपटीटर होंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल रम्मी साइकिल इज देयर एंड हीरो साइकिल इज देयर, दीज आर कंपटीटर्स ऑफ ईच अदर, है या नहीं है? ठीक है बेटे, तब दो इंटरनल पॉलिसीज विल बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल गोइंग टू द मटेरियल मार्केट, ठीक है, if a person is going to the market to purchase a material, वो रम्मी ਲਈ भी उतना ही मटेरियल अवेलेबल होगा जितना हीरो ਲਈ अवेलेबल है, रेट्स भी सेम of the same quality, bargaining power may be there, 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए 100 रुपए का फर्क हो सकता है, but it will not be like this that for one organization available at 120 rupees per kg, for other organization it is available at 50 rupees only. What if they want to compete, they cannot increase. देखो उन्होंने की होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दोनों का पर्पस। if one organization increases the price, other will not follow it and the consumers will shift to that product. यानी कि outside the organization, control in the hands of the entrepreneur is very least, or you can say it is he is having least control. The control ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਹਦਾ? within the organization, and for within the organization how to control, the management principles are there, we have to follow those. The biggest problem in today's industry is a retention of the employees and of those employees who are skilled. क्योंकि ਜਦੋਂ home units are going to compete with the multinationals, each and every multinational will like that we do not want to spend any expenditure or money on training the workers, and small business houses are just working as a training houses for those organizations. That is why देखो चाहे तुसी कंप्यूटर इंजीनियर हो, चाहे तुसी आईटी इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, you have to know about these facts, because if you are able to do or able to control the cost in a particular organization, only then your survival will be there. हरेक बंदा हरेक एंटरप्रेन्योर ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹ ਪੁੱਛੂ why I should employ you. The employability ਲਈ ਕੀ ਹੈ? You must have certain skills, those are the managerial skills. You must know how to control it.
कंट्रोल भी होना चाहिए, थोनू प्लानिंग भी होनी चाहिए, थोनू ऑर्गेनाइजिंग भी होनी चाहिए, यानी कि हाउ टू मैनेज द थिंग्स एंड हाउ टू एवेलुएट द थिंग्स। नेरे च तीर चलाउण नाल बेटे कुछ नहीं होना। यू कैनॉट से भी मैं कॉस्ट कंट्रोल कर लूंगा एंड यू डू नॉट नो इवन अबाउट वट द कॉस्ट इज। इस करके बेटा सबनू ये पढ़ना पैना। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन बेटे? Good morning, ma'am. मॉर्निंग शिवम। Ma'am, I want to say that, ma'am, will there be any kind of practicals in this course? हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे, देयर विल बी न्यूमेरिकल्स। बी Numericals? हाँ न्यूमेरिकल्स। द Okay. कैलकुलेट कॉस्ट किवें करनी है, दैट विल बी द न्यूमेरिकल पोर्शन। ब्रेक इवन पॉइंट किवें कैलकुलेट करना, दैट बी पार्ट। एक्सेप्ट द फर्स्ट यूनिट, एक्सेप्ट मैनेजमेंट, बी पार्ट इज 100% न्यूमेरिकल। Okay. So there will be no practical. प्रैक्टिकल लैब वर्क नहीं होगा, दिस विल बी द प्रैक्टिस देयर। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. हाँ बोलो बेटा। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटे। Ma'am, can you please explain factor pricing again? Factor pricing, that is how to determine price of a factor of production. There were different theories. Theories बहुत different है, यानी कि marginal productivity theory and modern theory of distribution is there. These are the only two theories. Factor pricing the meaning की है। For example, मैं किसी को employ किया। For example, labor is there. How to pay wages? That is the factor pricing. Marginal productivity theory की कहती है that in advance let the person know that if I perform to this extent, what will be my wages. जिमें देखो बेटे, जिमें जेडे डेली वर्कर, there are two different methods. जेडे wage payment दे, one is time based and other is piece based. Piece based च ਅਸੀਂ ਕੀ कहने हैं भी if you produce so यानी कि एक piece ਦਾ ਅਸੀਂ rate determine कर दिन्ने हैं, multiply by the number of pieces produced in 8 hours will be the remuneration of that person. But in time wage system ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, how to pay them। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, marginal productivity theory ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਪੇ ਕਰ, ਸੈਲਰੀ is always time based, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ that if we employ a manager, in advance we let the manager know that this is the basic pay, this will be the total pay. ठीक है, along with the responsibility, authority and accountability. Then from time to time incentives may be there, whatever it is, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, factor pricing. Material ਦੀ contribution, material determine करना, for example material the price determine करनी है, that it will not be the material which is consumed only. During the production, material may be waste also, wastages are also there, तो वो भी की है cost च include होंगी है। तो जेडी modern theory of factor pricing है, वो की कहती है भी demand and supply are the only two deciding factors, where demand is equal to supply, that will be the price of a factor। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह सुबह मंडी जाने हैं, लेबर मार्केट जाने हो, ठीक है, देयर इज बार्गेनिंग, द लेबर डिमांड्स समथिंग, you offer something, and where when the expectations are equal, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ 200 ਰੁਪਏ ਤੇ ਰੈਡੀ ਹਾਂ, that is the price of that labor for that particular day. That is the modern theory of vector pricing, that when demand equals supply, prices will be there. Any other question beta? Hello, ma'am. Thank you. Hello. हाँ बोलो बेटा। Hello, ma'am. Namaste. नमस्ते। Ma'am, how long it is true to say that a high cost of a product in market indicates the quality of product? What? Pardon? Ma'am, how it is true to say that high cost of a product in market also indicates the quality of product?
No indications. देखो बेटा, sometimes it is assumed. For example, you can see whenever any luxury product is there in the market, first its price will be high. ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ luxury car ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮਾਡਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ for each and every product it is not true. To some extent it is true. क्योंकि for luxuries it may be true. Even देखो for some for selling the product in the market or for introducing the product in the market, sometimes what the producers do, they think that they give number of qualities in the product, okay, and give higher price. But when the consumer consumes it, 1 or 2 times it can be okay. First time it can be okay, but after that the consumer will know the quality of the product and he will not buy it. Yani ke price must be equivalent to the qualities or requirements. Kyunki dekho beta, there is monopolistic competition in the market. Each and every producer is having monopoly over the product as well as competition from the market. For example, देखो बेटा monopolistic competition भी बहुत बढ़िया example की है. Soaps are available in the market, different brands. Each and every brand is having a different name, but one brand can substitute the other. Is it okay? Are you getting me? Yes, ma'am. Though they are having monopoly over the product, but they are competitors of each other also. It is not necessary that each and every time high price will indicate high quality. Okay, ma'am. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ goodwill ਦੀ, organizations which are having goodwill, ठीक है, for example ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, there are number of companies. Why you prefer Dell or some other product? Because ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ stability ਹੈ. Second thing ਕੀ ਹੈ, they are having goodwill in the market. ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਟ ਵਿਲ ਇੰਡੀਕੇਟ ਦ ਬੈਸਟ ਫੀਚਰਸ. Any other question, beti? No, ma'am. कुछ और? अच्छा बेटा तुसी देखो from 2nd of November onwards there will be regular class. ठीक है, क्लास रेगुलर आऊगी, रेगुलर स्टडी विल स्टार्ट. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? What are the prerequisites? You must be able to find out the difference between what desire is, what is demand, what is want, what are the comforts, luxuries and necessities ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ. What are the goods? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ. मैम ओके मैम बेसिकली बुक्स किहड़ियां खरीदियां अपना बेटे there is elementary economic theory by K.K. David that is available in the market, in the library, and ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. number of books are there in the library. ठीक है, if you want to visit the library you can come to the library and get it issued from it. Please. Hello ma'am, good morning ma'am. Good morning. Ma'am, what is break-even analysis? Break-even analysis, that you know that at one point there will be no profit, no loss to the organization. यानी कि देखो ਅਸੀਂ business शुरू करते हैं बेटा, when we start business in the initial stage देखो 2 types of expenses will be there. One are fixed in nature. For example, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਇਸੇ month production शुरू ਕੀਤੀ. In the first month, we are going to produce 100 units. ठीक है, किसी प्रोडक्ट दे 100 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, 100 ही बेच देने हैं. बट जिमें फॉर एग्जांपल रेंट ऑफ द बिल्डिंग है, मैनेजर दी सैलरी है,
ਜਾਂ there are depreciation on building ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ fixed nature ਦੇ ਖਰਚੇ ਆ whether you produce 100 units or 200 units those will not change ਆਈ ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ annual expenses ਆ first month ਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ those will be greater than the sales ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ there will be loss to the organization ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟਸ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਾਸਟ ਤੇ ਸੇਲਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਬੇਟੇ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾਊਗਾ Okay, ma'am. ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਖਰਚ ਉਸ ਐਕਸਪੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਇਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਡਿਟਰਮਿਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਆ ਪਲੱਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੇਬਰ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ this is the break even point that at which the cost will be equal to profit यानी कि उस point पे की होगा there will be zero profit zero loss Hello. Ma'am, this topic is related to numerical problem. yes it is related with 100% numerical Okay, ma'am. मैम ये Thank you, ma'am. हेलो बोलो बेटा मैम ये सब्जेक्ट कौन से ग्रुप में होगा फिजिक्स ग्रुप और केमिस्ट्री में बेटा it will be in the physics group ओके मैम थैंक यू बेटा physics होवे chemistry होवे in the next semester there will be no induction program induction program is once in once only when there is at the time of commencement of the semester it is not in between that is why all the teachers will let you know about the syllabi first though in the first or second lecture of the routine lecture also we will let you know but for the sake of creating awareness among you what you are going to do in the coming semester or in this semester we are giving you the outlook of the syllabus only. ओके मैम Then anything else? Ma'am, can I ask one question? Yeah, bete. Ma'am, for example, one smartphone company is there, and in the starting year of the launch of a smartphone, the price is high, and year by year it gets decreased. So isn't it loss for the company as the product is the same? Dekho, whenever the smartphone is introduced in the market, do you think that cost of that smartphone is high at that time? Ma'am, For as per the example, market is highest. Apple the example lo. Apple da jadon nama version aunda, it is of the maximum price. Holi reduce ho janda. The ਜਿਹੜੀ maximum price no company will reduce the price to such extent that they may go on loss ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ for example if 50% is cost 50% is the profit margin and if they can reduce up to 60% ਯਾਨੀ 40% product ਦੀ price reduce ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ then also they will have 10% profit till then. This is the pricing strategy. Okay, ma'am. Hello. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, I want to ask something. हाँ बोलो बेटा एक जाना दोनों चो जेड़ा मर्जी बोलो खुशदीप बोलो बेटे की बोलना अमरजोत पूछो बेटा की पूछना Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटे Ma'am, I want to ask a question. Can I ask, please? Yes, you can. I want to ask that you have said recently that there should be a balance between the demand and the supply. Ma'am, Apple phone is used very less as compared to the other cell phones, but the profit margin of Apple is
larger than any other mobile brand. So what kind of law works here? कि बेटे demand for Apple. Demand for Yes, Apple is demand for great. Apple is less as compared to ma'am, because little people can afford the Apple cell phones. बेटे Yeah, ma'am, but the profit margin of Apple is much greater than other brands. बेटे देखो जेड़े बंदे ने it will depend upon the entrepreneur how he thinks, what type of strategy he is. Yes, ma'am. ठीक है ना? Yes, Second ma'am. thing is what Yes, type ma'am. of consumers he want to target. जिवें देखो target Okay. it is never to target the poor people. He always target Yes, at the ma'am. high income earning groups. That is why Yes, ma'am. एक बंदा नॉर्मल बंदा एक बारी 60-70 हजार ਦਾ ਖਰੀਦ ਲੂਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਲਈ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ then how the market the producer ਕੀ ਹੈ producer will not be comfortable with this ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨਾ Yes, ma'am. ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਪ ਸੌਰੀ ਫੋਨ ਵੇਚਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵੇਚਿਆ then that depends on the people you are targeting, on the consumer market. To which market the entrepreneur wants to Yes, target. ma'am. And Apple always wants Yes, to ma'am. target high income earning groups. Yes, ma'am. Okay. देखो बेटा, even some changes are needed. ठीक है? Those changes are needed even in those organizations which are today excellent. ठीक है ना एक्सेलेंट होने के बावजूद भी टू cope with the technological developments in a particular sector the entrepreneur has to change his strategy also to change the to change the product according to the requirements also second thing बेटा देखो economy आई नहीं behave करती for example बेटे तुसी share market दे regarding news सुनते हो daily ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ there is one general news that today the share market is up by this much points today it is down by this much point do you think that in one day what happens to the companies that one day the shares are going up without having देखो ਉਹਦੇ ਕੋਈ infrastructure ਚ change ਨਹੀਂ within 24 hours there is no change but next day ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ that is a mind game played by the shareholders or the big players in the share market ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀ ਬਿਡ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਓਪਨਿੰਗ ਬਿਡ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ that I should buy this share because yesterday it was on loss today it is on profit that ho sakda kal nu edu vi zyada ho jaye and that point within seconds the big player gain crores of rupees and when they want to repurchase it again this pre opening bid they give low ਹੋਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆ ਉਹ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਗੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ 500 ਦੇ ਹੋਗੇ ਜਾਂ 990 ਦੇ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋਗੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ that is the trade in the market ਯਾਨੀ ਕਿ mind game played by the entrepreneurs any other question bete Hello, ma'am. yeah Ma'am, please repeat the name of book. Elementary Economic Theory by K.K. David. Oh, thank you, ma'am. Hello. Beta. Hello. Good morning, ma'am. Hanji, beta. Ma'am, could you please repeat the points which we have to make clear before the online classes? Beta, that will be the general thinking or the general difference between demand, desire, supply. यानी कि देखो in layman language ਆਪਾਂ demand ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ define ਕਰਦੇ ਹਾਂ that is want of a person ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ demand ਕੀ ਹੋਊਗੀ
ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਆ what we want to purchase. But on the second part, we can say it will not be demand according to economics. Hanji. Acha bete, anything else? Okay, beta, then the next lecture will be delivered to you by our outside expert who is from PTU. Then this is over to Puneet madam now. Thank you, ma'am. Thank you, beta. Thank you, ma'am. Welcome, Thank you, beta. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Very good morning to all of you. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, madam. Privileged to introduce today's eminent speaker, Dr. Ashish Arora. He is Associate Professor and Head of the Department of Mathematical Sciences at IKG, Punjab Technical University, Kapurthala. He is also Deputy Dean, Faculty of Sciences over there. Dr. Ashish Arora is PhD in the field of applied mathematics from the Center for Advanced Studies in Mathematics, Punjab University, Chandigarh. During PhD, he studied the behavior of seismic waves in the porous media saturated by two immiscible fluids. This study is a specialized branch of mechanics with varied applications in fields like petroleum engineering, exploration geophysics, and acoustics. The research work of his PhD was published in the form of research articles in various international journals of repute. Presently, he is pursuing research in the field of continuum mechanics and numerical solutions of partial differential equations. Dr. Ashish Arora started his teaching career at Guru Nanak Dev University, Amritsar in the year 2000 and joined Punjab Technical University, Kapurthala as assistant professor in 2010. Presently, he is working as associate professor in the Department of Mathematical Sciences at Punjab Technical University. He also worked at the University of Dundee, Scotland under Indian National Science Academy and Royal Society of Edinburgh International Bilateral Exchange Program. As far as his teaching career is concerned, he has 17 years of teaching experience and good numbers of research publications. Dr. Ashish Arora is acting as principal investigator of research projects provided by the Department of Science and Technology, that is DST, Government of India, and the Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi, and Indian Council of Philosophical Research. He has supervised two PhD students and two PhD students and two research fellows are pursuing their PhD under his supervision. Presently, he is also working on ancient Indian mathematical texts like Sulba Sutra, Lilavati, and Vedic mathematics. So welcome you, sir. Your esteemed presence is immensely valuable for us. So I request you to proceed on with your presentation. Over to you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you, Professor Naring. So, is it possible to share my slides, or can I share my slides at the moment, or you will make me a host? So your voice is not audible. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. You are very much audible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I just want to ask, is it possible that I share my slides with you? Is it possible that you, or otherwise you have to make me a host? Sir, you are a co-host. You can share any slides, sir. Okay, just let me see. Okay, yeah, fine. So
before I start with my PPT slide, I thank you very much. Sir. Thanks to the authorities of good morning everybody, and I thank the authorities at Guru Nanak Engineering College to give me a chance to interact with the young minds. So before I start with my PPT slides, I would share a few experiences and few examples. So if there is some problem in my voice, please raise your hand or tell me. Okay? किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आती है मेरी आवाज में, मेरी आवाज कोई तरह की प्रॉब्लम हैगी है तो मैंने तुसी उसे वेले दस सकते हो ताकि मैं ਉਹਨੂੰ ठीक कर सका, रेक्टिफाई कर सका. Okay, is it okay? Okay. So which should be my mode of sharing? I mean, whether you are comfortable in English, in Punjabi or Hindi or mixed language, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਲਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ. ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਆਈ ਕੈਨ ਟਾਕ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. Which should be my mode of talking. Okay. Punjabi. ठीक है. Sir, as your wish. ठीक है. English, sir. Punjabi. Hindi. English, sir. Sir, English or Hindi, sir? English. So, English. Okay, I'll use mixed language. ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜ਼ਲੀ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਆਈ ਕੈਨ ਟਾਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਔਰ ਮਿਕਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇਗਾ. ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਯੂਜ਼ਲੀ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ. ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ GNE ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸਲਾਈਡਸ. ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਰਸਟਾਈਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇਵਨ ਜੋ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸਮਟਾਈਮਸ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਰਸਟਾਈਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੀ ਹੈ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੰਡਰਫੁਲ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਾਈਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ. ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੌਲੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਊਟਕਮਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੈਸਟ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ. ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੀ. ਉਹ ਬੁੱਕ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦਾ ਜੋ ਆਥਰ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਕਿਮ ਪਲॉफकर. किम प्लॉफकर ने वो बुक लिखी है मैथमेटिक्स इन इंडिया और किम प्लॉफकर ने अपनी बुक दी इंट्रोडक्शन दे अंदर उस बुक दी इंट्रोडक्शन दे अंदर कुछ सेंटेंसेस लिखे है ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ. ਕਿਮ ਪਲॉफकर ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਲੋਨੀਅਲ ਇਰਾ ਔਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਰਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਸਟਰਨ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਹੈ. ਕਿਮ ਪਲॉफकर ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਮੈਡਮ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ੁਲਭ ਸੂਤਰ ਔਰ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੰਡਰਫੁਲ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਹੈ. ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ
ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਸਕਰਾਚਾर्य। ਔਰ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਦੇ ਟੋਟਲ 4 ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾर्ट है लीलावती और ਉਹਦਾ जो आखिरी पार्ट है वो है ग्रहगति। जो लीलावती टेक्स्ट है वो की है कि भास्कराचार्य ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ लीलावती, और ਉਹ लीलावती ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ मैथमैटिकल कोई क्विज या कहो कि ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲੀਲਾਵਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਔਰ ਲੀਲਾਵਤੀ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈਜ਼, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੀਲਾਵਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੰਡਰਫੁਲ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਸਕਰਾਚਾर्य ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਟ ਤੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਰਫੁਲ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਕੈਲਕੂਲਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਲੀਲਾਵਤੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ। भास्कराचार्य लीलावती को एक क्वेश्चन पूछता है कि लीलावती एक पेड़ के ऊपर 2 बंदर बैठे हैं और वो 2 बंदर जिहड़े हैं उन्होंने प्यास लगी और वो पानी पीने वास्ते जिहड़ा पेड़ है उस तो 100 हाथ दूर या 200 हाथ दूर, हाथ यानी कोई यूनिट होएगा, 200 मीटर दूर एक कुआं है, एक खूह है और दोनों बंदर उस कुएं के ऊपर पानी पीने ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। जो पहला बंदर है उस पेड़ तो थले उतरिया और 200 मीटर दूर उस कुएं के ऊपर पानी पीने वास्ते गया, और ਜਿਹੜਾ दूसरा बंदर है उन्हें पेड़ के ऊपर एक दीवार ते छलांग लगाई और दीवार तो सीधी उन्हें खूह के ऊपर छलांग लगाई पानी पीने वास्ते। और वो पूछता है कि जे पेड़ है वो पेड़ से 100 मीटर उच्चा है और दोनों बंदरां ने कुएं ते जान वास्ते एक समान दूरी तय की थी। If both the monkeys travel same distance, तो tell me कि ਜਿਹੜਾ दूसरा बंदर सी ਉਹਨੇ पेड़ ते ऊपर दीवार दे ऊपर किन्नी ऊपर छलांग लगाई, पेड़ तो दीवार दे ऊपर ਉਹਨੇ किन्नी ऊंचाई दी छलांग लगाई। ਇਹ ਉਹ लीलावती को प्रश्न पुछदा है। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ क्वेश्चन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ क्वेश्चन ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ क्वेश्चन नहीं है, शायद 10वीं 11वीं ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। this is just a question of trigonometry, just a question of height and distances। ਪਰ ਇਸ क्वेश्चन ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ ਕੋਸਾਈਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ you cannot solve this question। ਔਰ ਸ਼ੁਲਭ ਸੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ੁਲਭ ਸੂਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੈਦਿਕ ਇਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਯੱਗ ਵਾਸਤੇ ਵੇਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੇਦੀਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਪੇਜ਼ਾਈਡਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਂਬਸ ਸ਼ੇਪ ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੁਲਭ ਸੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੇਪ ਚ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਦਾਊਟ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹੈ। कि मान लो कि मैं एक स्केयर है मेरी वेदी, उस स्केयर वेदी ਨੂੰ मैं सर्कुलर वेदी ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਿਦਾਊਟ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਲਭ ਸੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਰਕਲਿੰਗ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਐਂਡ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਸਰਕਲ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਕੇਅਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹ 4 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਸੀ मेरे स्केयर वेदी का। हुण मैं दोबारा वही अगे परफॉर्म करना है तो मैनू ओदा एरिया 1 स्केयर मीटर बढ़ाना पएगा, यानी 4 स्केयर मीटर तो 5 स्केयर मीटर करना पएगा। तो इस करके मैनू जो स्केयर है उसकी साइड किन्नी वधानी पएगी, उस स्केयर की साइड नू किन्ना लंबा खिंचना पएगा, किन्नी ओदी लंबाई वधानी पएगी। नाउ हुण दिस इज ऑब्वियसली ट्रू कि जे साइड नू असीं वधावांगे ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਹੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਪਾਈ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ।
और उसी एरिया प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही बोधायन नाम के एक मैथमेटिशियन ने पाइथागोरस थ्योरम का वर्णन किया है। और जबकि पाइथागोरस का जो टाइम पीरियड है जिहदे नाम तो इस थ्योरम को अज असीं जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, वो पाइथागोरस का टाइम पीरियड बोधायन के टाइम पीरियड तो घट्टो घट 500-600 साल बाद की इरा है। यानी पाइथागोरस का टाइम काफ़ी कई 100 सालों तो बाद शुरू होता है, जबकि शुल्भ सूत्र उस तो कई 100 साल पहले के ग्रंथ है और उहदे विच भी पाइथागोरस थ्योरम मैंशनड है। उहदा नाम है बोधायन सूत्र संस्कृत के अंदर। सो इस तरीके नाल जे असीं इंडियन हिस्टरी ऑफ मैथमैटिक्स स्टडी करिए तो बड़ी वंडरफुल हिस्टरी है जिहदी अज दुनिया जिहड़ी है उस गल नूं एक्सैप्ट कर रही है और एक्नॉलेज करना शुरू किया दुनिया ने। अमेरिकन मैथमेटिशियन उहदे उपर बुक लिख रहा है मैथमैटिक्स इन इंडिया। वो किम प्लॉफकर जिहड़ी है वो लेडी मैथमेटिशियन है और पूरी दुनिया के अंदर अज नोन मैथमेटिशियन है। और अज जो सब तो वड्डी जिहड़ी दुनिया की मैथमैटिक्स मीट हुंदी है जिन्होंने असीं ICM कहने आ, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियंस, उस ICM के अंदर हर 4 साल तो बाद लीलावती नाम का एक अवार्ड दिता जाता है, इंटरनेशनल अवार्ड दिता जाता है। जो मैथमैटिक्स की फील्ड के अंदर सब तो वड्डा अवार्ड है उन्होंने फील्ड्स मैडल कहा जाता है जिन्होंने असीं नोबल प्राइज़ के इक्विवेलेंट मनते हैं। सो फील्ड्स मैडल के नाल ही लीलावती अवार्ड भी कॉन्फर किया जाता है। यानी अज उस लीलावती को कमैमोरेट करने वास्ते यानी अज की डेट के अंदर दुनिया ने इंडियन दी जो कंट्रीब्यूशन है मैथमैटिक्स के अंदर उन्होंने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि our students don't know about the Indian contribution. Our mathematician even don't know the contribution about Indian mathematics. यानी इंडियन मैथमैटिक्स दी इंडिया दी साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर कितनी कंट्रीब्यूशन रही है उसके बारे इंडियन स्टूडेंट्स को भी नहीं पता और इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी भी कई बार उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। सो एक मैं होर छोटी एग्जाम्पल देके फिर मैं अज दी स्लाइड्स ते आवांगा। अपने जिहड़े पूर्व राष्ट्रपति सी प्रेजिडेंट अब्दुल कलाम, उन्होंने एक किताब लिखी सी मिलेनियम 2020 बारे उन्होंने गल की सी और उस किताब के अंदर उन्होंने एक एग्जाम्पल लिखी है, एग्जाम्पल कोड की है। वो कहते हैं कि मेरे कमरे की दीवार के अंदर एक कैलेंडर टंगिया होया है और उस कैलेंडर के ऊपर सैटेलाइट ने कुछ फोटोग्राफ्स खिंचे सी जिन्हां दी कलैक्शन उस कैलेंडर के अंदर है। वो फोटोग्राफ्स किहड़े है? वो फोटोग्राफ्स है कोई एशिया दे, कोई यूरोप दे, कोई आस्ट्रेलिया दे, कोई सैटेलाइट इमेजेस है और वो बहुत ही सोहना कैलेंडर है। और अब्दुल कलाम उस बुक के अंदर लिखते हैं कि जो भी कोई मेरे कमरे के अंदर आता है तो वो उस कैलेंडर की बहुत तारीफ करता है। और उन्होंने कहा जो भी कोई मेरे कमरे के अंदर आता सी मैं उन्होंने कहता सी, उन्होंने दसदा सी कि ये जो कैलेंडर है वो जर्मनी का बनाया हुआ है पर जिहड़ियां फोटोग्राफ्स है वो इंडियन सैटेलाइट ने खिंची हैं। और वो कहते सी कोई मेरी गल मनन नूं तैयार ही नहीं हुंदा सी कि अच्छा साडा इंडियन सैटेलाइट इन्ना वधिया काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि फिर मैं जिहड़ा भी आंदा सी उन्होंने मैं थल्ले दिखांदा सी कैलेंडर के अंदर कि जर्मनी की एजेंसी ने इंडियन सैटेलाइट नूं एक्नॉलेज किया है, इंडियन सैटेलाइट्स के थैंक्स किए हैं वो फोटोग्राफ्स प्रोवाइड करने वास्ते। और फिर जाके कोई वो लिखते हैं कि फिर जाके कोई मेरी गल मनदा सी कि अच्छा इस तरह भी हो सकता है कि जर्मनी ने कैलेंडर बनाना है तो वो इंडियन सैटेलाइट तो खिंची हुई फोटोग्राफ्स लैके वो कैलेंडर बना रहा है। यानी वो इनफीरियरिटी कॉम्पलैक्स वो रिकॉग्निशन के साडे कंट्री के अंदर लोगों की कितनी कंट्रीब्यूशन रही है और कितनी पोटेंसी है, कितना पोटेंशियल है उन्होंने अंदर, उस चीज़ को शायद साडी सोसाइटी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाती। तो बहुत जरूरी है कि असी जो इंडियन कंट्रीब्यूशन उन्होंने जानिए। सो इसलिए आज जो जी मैं स्लाइड्स तुहानूं दिखा रहा वो एक इंडियन मैथमेटिशियन के उपर है जिसका नाम तुसीं सारिਆਂ ने सुनिया होगा। उसका नाम है एस रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन। रामानुजन एक वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियन रहा और बहुत ही ओनली 32 ईयर्स ऑफ एज। और रामानुजन के ऊपर एक बहुत अच्छी एक मूवी भी बनी है, इंग्लिश मूवी है, वो सबको देखनी चाहिए है। उस मूवी का टाइटल है मैन हु न्यू इन्फिनिटी। सो मैन हु न्यू इन्फिनिटी वो रामानुजन की लाइफ स्टोरी को डिपिक्ट करने वाली मूवी है। आज इस रामानुजन के ऊपर ही
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ स्लाइड्स दिखा रहा, मैं स्लाइड शेयर कर रहा। Yes, is it visible? मेरी स्क्रीन विजिबल है सबनू? कोई भी माइक ऑन करके दस सकता है? ओके, ओके, इट्स ओके, हम सबको बोलने की लोड़ नहीं है। सो दिस इज श्रीनिवास अय्यंगार रामानुजन। श्रीनिवास अय्यंगार रामानुजन बॉर्न होया किदों 22 दिसंबर 1887 ਦੇ ਅੰਦਰ और 26 अप्रैल 1920 ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, यानी बहुत ही छोटी एज के अंदर 32 years of age के अंदर। सो 125th बर्थ एनिवर्सरी ਨੂੰ नेशनल मैथमैटिक्स ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 2012 ਨੂੰ। इट वाज सेलिब्रेटेड एज नेशनल मैथमैटिक्स ईयर, ਉਹਦੀ 125th बर्थ एनिवर्सरी ਤੇ। सो ਉਹਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ 22 ਦਸੰਬਰ 1887 ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇਰੋਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। और ਉਹਦੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ 1897 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫਸਟ ਆਇਆ। ਟਾਊਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੁੰਭਕੋਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 13 years of age ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ SL ਲੋਨੀ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੀ ਮਾਸਟਰਡ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਬਾਈ SL ਲੋਨੀ ਐਟ ਦ ਏਜ ਆਫ 13 years। ਸੋ ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ 7 years of age, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਡਿਵਾਈਡ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 0 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 0 ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। whenever 0 is divided by any number we get 0. if we distribute 0 apples among the students of a class, so every student will get 0 apple. ਇਸ ਕਰਕੇ 0 apple ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ every student will get 0 apple. और इमीडिएटली रामानुजन ने क्वेश्चन पूछा, इफ जे ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਆ ਸਭ ਨੂੰ 0 ਐਪਲ ਮਿਲਣਗੇ? ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ if 0 is divided by 0 what then, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਆ 0 ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ? और आज सानू पता है कि 0 divided by 0 is neither 0 nor infinity. This is indeterminate. ਇਹਦੀ value ਜਿਹੜੀ ਹੈ unknown ਹੈ। So this was a thought of a 7-year-old Srinivasa. मतलब 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਡੈਵੀਏਟ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬੜਾ ਸਟਿਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੇ ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜੋ ਡਰਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਡੈਵੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਆਈਲ ਸੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਡੈਵੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਿਸਰਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਡੈਵੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਡੈਵੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਡੈਵੀਏਟ ਹੋਣ ਦੀ ਫਰੀडम ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਫਰੀडम ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਫਰੀडम ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰੁਕੇਗੀ। ਸੋ this is very much required that student must have freedom to choose their own path, to deviate from the line. So ਇਹੀ ਉਹਦੀ deviation ਸੀ, ਉਹਦੀ thought normal thought ਤੋਂ beyond ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਉਹਦਾ क्वेश्चन होया, जो सामने खिड़की नजरी है उस खिड़की के ऊपर बैठ के वो कई घंटे बैठ के मैथमैटिक्स करता रहता सी, अपनी स्लेट नूं हत्थ च लैके वो स्लेटी दे नाल मैथमैटिक्स करता सी और उस तो बाद वो बहुत सारे रिजल्ट्स फाइंड आउट करता सी, जिन्हों रिजल्ट्स नूं वो लूज पेपर के उपर लिख लैंदा सी और रिजल्ट्स नूं लूज पेपर ते लिखण तो बाद वो सारी स्लेट नूं रब कर दिंदा सी। यानी कई घंटे तक वो बैठ के सिर्फ मैथमैटिक्स करता सी और वो मैथमैटिक्स नूं अपनी इंजॉयमेंट वास्ते करता सी। और अज की डेट के अंदर भी टिल डेट रामानुजन के इस तरह के बहुत सारे रिजल्ट्स है, बहुत सारे रिजल्ट्स है जिहड़े सिर्फ रिजल्ट्स की फॉर्म के अंदर साडे कोल एग्जिस्ट करते हैं, उन्होंने प्रूफ्स एग्जिस्ट नहीं करते। और अज भी सारी दुनिया जो रामानुजन दियां फाइंड आउट कीतियां हुई मैथमैटिकल आइडेंटिटीज है उन्होंने प्रूव करने की कोशिश कर रही है, यानी कई मैथमेटिशियन उन्होंने प्रूव करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी कुछ प्रूव भी होया और हले भी कई आइडेंटिटीज है जिहड़ियां शायद अनप्रूवड है रामानुजन दियां, जिन्हों हले भी कई लोग प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। उहदी आइडेंटिटी बिल्कुल करैक्ट है, उहदे रिजल्ट्स बिल्कुल करैक्ट है, पर उन्हां दे प्रूफ साडे कोल एग्जिस्ट नहीं करते और दुनिया उन्हां नूं प्रूव करन च लगी हुई है और काफ़ी रिजल्ट्स लोगों ने प्रूव भी कीते हैं। सो क्योंकि वो मैथमैटिक्स नूं सिर्फ अपने फन वास्ते करता सी और कई घंटे तक वो मैथमैटिक्स करता रहिंदा सी। ये रामानुजन दे घर दे बाहर दा सीन है, ये छोटी जी हट है। सो दिस वाज अ लिटिल हट, लिटिल होम ऑफ रामानुजन, जिथे उन्होंने सारा परिवार रहिंदा सी। और अज जिहड़ा घर है वो एक यूनिवर्सिटी ने अंडरटेक किया होया उहदा रख रखाव वास्ते, शास्त्र यूनिवर्सिटी, जो रामानुजन के घर की देखभाल करती है कुंभकोणम के अंदर। है उहदे घर का दृश्य है बाहर का, और शास्त्र यूनिवर्सिटी जो तंजौर के अंदर वो सारे घर का रख रखाव करती है। उहदे घर के अंदर ही एक छोटी लाइब्रेरी खोली गई है उहदे पुश्तैनी घर के अंदर जिथे वो रहिंदा सी। ये रामानुजन दे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है, कुछ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की फोटोग्राफ है, टाउन हाई स्कूल सर्टिफिकेट। ओके, सो रामानुजन जो चौथी कक्षा के अंदर पढ़ता सी ते ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲਮੇਟ सीवी राजगोपालाचारी, जिन्हां दा नाम सबने सुनिया होगा, वो 5वीं कक्षा च पढ़ते सी। तो उस वेले उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया कि √x + y is 7 and x + √y is 11, so what are the values of x and y? जो क्वेश्चन आया तो रामानुजन ने क्विकली आंसर किया x = 9 and y = 4, यानी एकदम इमीडिएटली उसके दिमाग के अंदर आंसर स्ट्राइक किया। So this was considered an unexpected achievement by a student of 4th class. चौथी कक्षा च पढ़ने वाला स्टूडेंट इस तरह का एकदम आंसर दे दे, उन्होंने एक्स वाई स्क्वायर रूट ये सब चीज़ां पता ही नहीं होंदियां चौथी कक्षा के बच्चे नूं। सो दिस वाज अनएक्सपेक्टेड कि चौथी कक्षा च पढ़ने वाला बच्चा आंसर दे सकता है। और एक इंपॉर्टेंट थॉट है रामानुजन दी, an equation for me has no meaning unless it expresses a thought of God। यानी उहदे कहने का मतलब है आ जिहड़ी थॉट है रामानुजन दी, वो एक इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम नूं भी डिपिक्ट करती है, वो एक इंडियन थॉट नूं भी डिपिक्ट करती है कि साडे नेशन दे अंदर जिहड़ी भी रिसर्च हुंदी है वो रिसर्च कादे वास्ते हुंदी है, वो कोई हायर ट्रुथ नूं जानन वास्ते, शाश्वत सत्य नूं जानन वास्ते, वो जिहड़ी आदमी दी नैचुरल क्यूरियोसिटी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਪੇਟੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ,
ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਲੇ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਯਾਨੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੋ ਪਰ ਇਨਫੈਕਟ ਇੰਡੀਅਨ ਥਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਥਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, that is open to everybody, that is for society, that is for nation, that is for mankind। ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੱਤਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਥਾਟ ਆਫ ਗॉड ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਐਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫॉर मी हैज नो मीनिंग अनलेस इट एक्सप्रेसेस अ थॉट ऑफ गॉड। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਨੇ ਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ 1 plus 2 square root of 1 plus 3 square root of 1 plus 4 square root of 1 plus 5 square root of 1 and so on। यानी इस तरह की जैसी एक सीरीज बनाइए, square root of 1 plus 2 again square root of 1 plus 3 again square root of 1 plus 4 again square root of 1 and so on up to infinity। यानी infinity तक असी जे चलते जाइए तो यह जिहड़ी सीरीज बनेगी साडे कोल इनफाइनाइट सीरीज, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਕਨਵਰਜ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਾ ਆਏ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਈ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਨਿਕਲੇਗੀ, 3 ਆਏਗੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ। 3 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ 9। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ 9 ਲਿਖੀਏ ਤੇ 9 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 + 8। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 8 ਹੈ 8 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 × 4। ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ 2 × 4। ਸੋ 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ 16। ਨਾਓ 16 ਕੀ ਹੈ? 16 is again 1 + 15। 1 + 15 है और 15 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 × 5 और 3 × 5 ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 5 ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 × 5 ਨੂੰ 3 × square root of 25। ਹੁਣ 25 is again 1 + 24। 24 ਨੂੰ ਅਸੀਂ again ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 4 × 6। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 4 × 6 ਹੈ ਉਹਨੂੰ 4 × square root of 36 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ और 36 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗੇਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 + 35 and so on। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 1 square root of 1 plus 2 square root of 1 plus 3 square root of 1 plus 4 square root of 1 plus 5 square root of 1 and so on up to infinity। तो ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ 3। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫਿਨਿਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਰਾਈਟ ਅ ਨੰਬਰ ਇਨਟੂ ਐਨ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਟਰਮ ਆਫ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਸੀਰੀਜ਼। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫਿਨਿਟਲੀ ਨੈਸਟਡ ਰੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ x + n + a ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਅਪੀਅਰਡ ਔਨ ਦ ਵਰਲਡਸ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਮੈਪ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ there is someone Ramanujan who is working on mathematics. So ਔਰ ਇਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫॉर ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੀ fn ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਸਟਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅਸੀਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ so we get the solution to the same problem he posed। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫਿਨਿਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਕੁੰਭਕੋਣਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 1904 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ, ਬਟ ਹੀ ਫੇਲਡ ਇਨ ਕਾਲਜ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸਟਿਫ ਹੈ। ਮੇਕ ਲੈਕਚਰ ਜਸਟ ਅ ਮਿੰਟ आफ्टर साढ़े 11। सो की होया कि वो फेल हो गया एग्जामिनेशन दे अंदर, और क्योंकि साडा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है बहुत स्टिफ है, वो एग्जामिनेशन सिस्टम इन्ना कुछ स्टिफ है कि बच्चे को हर सबजैक्ट के अंदर पास होना पैंदा है। पर रामानुजन जिहड़ा सी वो मैथमैटिक्स के अंदर 100 तो 100 मार्क्स ले जाता सी, पर बाकी सबजैक्ट कुछ कर नहीं पाता सी, क्योंकि वो सारा दिन सिर्फ मैथमैटिक्स ही करता रहता सी। सो इस करके वो साडा जो स्टिफ एजुकेशन सिस्टम सी उहदे अंदर वो प्रिवेल नहीं कर पाया और उन्होंने फेल करता गया। और उस तो बाद उन्हें दूसरे कॉलेज एडमिशन लेती, पर दूसरे कॉलेज भी यही होया, ही एक्सेल्ड इन मैथमैटिक्स बट फेल्ड फर्स्ट आर्ट्स एग्जामिनेशन। और वो पहले ही साल मैथमैटिक्स से तो एक्सेल कर गया, पर पहले ही साल सारे एग्जामिनेशंस के अंदर वो फेल हो गया। एंड दिस वाज द एंड ऑफ हिज फॉर्मल एजुकेशन इन इंडिया। इसे तरीके नाल उहदी जो फॉर्मल एजुकेशन सी वो हिंदुस्तान के अंदर खत्म हो गई, क्योंकि उहदे कोल हुण कोई सिस्टम नहीं रहा, कोई जरिया नहीं रहा पढ़न दा। हुण साडे सिस्टम के अंदर की है, इंडियन सिस्टम के अंदर जो बच्चा कुछ नहीं करता, मुंडा कुछ नहीं करता, चलो उहदा विआह कर दिओ, आपे कुछ ना कुछ करेगा। सो जुलाई 1909 के अंदर रामानुजन वाज मैरिड टू जानकी, और रामानुजन के जिहड़े फादर सी he was not present at that moment, क्योंकि बड़ी छोटी एज के अंदर ही रामानुजन छोटा सी जो फादर की डेथ हो गई। एंड हिज मदर वाज solely responsible for his major events in Ramanujan's life। फिर उदा रामानुजन का विआह करता गया। रामानुजन की वाइफ की ओरिजिनल फोटोग्राफ है जानकी रामानुजन। और उस वेले उन्होंने लगा कि मैनू अपना परिवार चलाने वास्ते फूड की लोड़ है, खाने की लोड़ है। वैन फूड इज प्रॉब्लम हाउ कैन आई फाइंड मनी फॉर पेपर, मैं मैथमैटिक्स किवें कर सकदा, क्योंकि उहदे वास्ते ते पेपर चाहिए। एंड आई मे रिक्वायर 4 reams ऑफ पेपर एवरी मंथ, हर महीने मैनू इन्ने पेपर चाहिए होंगे है। सो मेरे वास्ते पॉसिबल नहीं है, मैं किस तरह मैथमैटिक्स करा। सो ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ क्लर्क इन द अकाउंटेंट जनरल्स ऑफिस एट द मद्रास पोर्ट ट्रस्ट ऑफिस टू सपोर्ट हिमसेल्फ। और 1912-13 के अंदर उन्हें एक अकाउंटेंट जनरल ऑफिस के अंदर काम करना शुरू किया, और उत्थे काम करते करते उत्थे भी वो मैथमैटिक्स ही करता रहिंदा सी। और उत्थे काम करते करते उन्हें कुछ थ्योरम्स इवॉल्व कीतियां, और वो थ्योरम्स के कुछ सैंपल्स जिहड़े सी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर उन्हें एक मैथमैटिशियंस नूं भेजे। तो मैथमैटिशियन का नाम सी GH हार्डी। GH हार्डी नूं रामानुजन ने कुछ अपने सैंपल्स भेजे थ्योरम्स के। उन्हें हार्डी ने चिट्ठी लिखी 16 जनवरी 1913 के अंदर। एंड दिस लेटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग मैथमेटिकल लेटर्स एवर रिटन। और वो मैथमेटिकल जो लेटर सी वो लेटर भी अपने आप के अंदर एक इतिहास बन गई। उन्हें लेटर के अंदर GH हार्डी ने लिखा, I beg to introduce myself to you as a clerk in the accounts department of the port trust office at Madras। मद्रास चेन्नई नूं पहले मद्रास चेन्नई सी, फिर मद्रास हो गया सी, और हम फिर चेन्नई कर दिता गया। So the port trust office at Madras, I have had no university education, but I have undergone the ordinary school course. Being poor, if you are convinced that there is anything of value, I would like to have my theorems published. Being inexperienced,
I would very highly value any advice given to me. I'm striking out a new path for myself. I have made a special investigation of divergence series in general. The results I get are termed by the local mathematicians as startling. I would request you to go through the enclosed papers. और उन्हें सारा मैटर GH हार्डी ने भेजा और बहुत सारे मैथमेटिकल रिजल्ट्स भेजे, मोस्टली विद लिटिल और नो इंडिकेशन ऑफ प्रूफ, और वो सारे रिजल्ट्स के अंदर प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता सी। और GH हार्डी एक बड़ा मैथमेटिशियन सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ और उन्हें उस लैटर ਨੂੰ पढ़िया ही नहीं, ध्यान नहीं दिता, उन्हें डस्टबिन 'ਚ ਸੁੱਟਤੀ बिना पढ़ी। और एक बार वो ਟੈਨਿਸ खेलन तो बाद अपने ऑफिस 'ਚ आया, कॉफी पी ਰਿਹਾ ਸੀ और एक पेपर ਉਹਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੇपर ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਥਿਊਰਮ ਦੀ, तो बहुत ही हैरान होया और थ्योरम देख के वो एकदम एक्साइट हो गया और उन्हें अपनी सारी जो डस्टबिन सी ਉਹਨੂੰ ਫੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢੇ, ਉਹਨੇ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਦੀ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੜਿਆ और वो ਇੰਨਾ ਕੋ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਨੂੰ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। So Hardy recognized the brilliance of his work, subsequently invited Ramanujan to visit and work with him at Cambridge. ਉਹਨੂੰ Trinity College Cambridge ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ और Ramanujan left Madras by the passenger ship of British India Lines on March 17, 1914. 17 ਮਾਰਚ 1914 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। So 18 अप्रैल 1914 he went to Cambridge and stayed at Neville's house. पहले 2 महीने ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਦੀ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ BA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਨਫਰ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਟਿਫ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਨਫਰ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਸ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਾਰਵਲਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਕਨਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਾਮਾਨੁਜਨ। ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਲੋ ਆਫ ਰਾਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਲੰਡਨ, fellow of Trinity College of Cambridge, and he was the first Indian to get the scholarship fellowship of Royal Society of London. Royal Society of London ਦੀ fellowship ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ GH ਹਾਰਡੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ I have done one thing you could never have done, and that is to have collaborated with both. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਲਿਟਲਵੁੱਡ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਔਰ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ। ਲਿਟਲਵੁੱਡ ਔਰ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ GH ਹਾਰਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ 1729 ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਔਰ ਹਾਰਡੀ, ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ और क्योंकि उत्थे ਉਹਦੀ तबीयत बहुत खराब रहने लग पई सी, उत्थों दी सर्दी वो टॉलरेट नहीं कर पाया। और क्योंकि तमिल ब्राह्मण सी, नॉन वेज भी नहीं खांदा सी, अपना खाना आपे बनांदा सी। सो उत्थे जल्दी बीमार हो गया, वापस इंडिया आना पिया। Ramanujan and Hardy arrived at Ramanujan's residence in a cab number 1729. 1729 नंबर दी कैब ते बैठ के वो घर आए ते हार्डी ने कमेंट किया कि जिहड़ा 1729 नंबर है कैब ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ। ਸੋ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲੀਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ
which can be expressed as sum of cubes of two numbers in two different ways. This is the only positive number. A cab सी जिदे ऊपर वो बैठ के आए कि सब तो positive number जिन्हों ਅਸੀਂ express करते हैं as a sum of cubes of two numbers in two different ways. ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 cube plus 12 cube ਨਾਲ भी express कर सकते हैं, 9 cube plus 10 cube ਨਾਲ भी express कर सकते हैं. So this can be expressed as sum of cubes of two numbers in two different ways. और इस तो छोटा कोई भी पॉजिटिव नंबर इस तरह का नहीं है, ये सब तो छोटा पॉजिटिव नंबर है. और उस तो बाद इस नंबर का नाम ही टैक्सी कैब नंबर पै गया. अज भी हुण जे तुसीं गूगल के अंदर रामानुजन टैक्सी कैब नंबर सर्च करोगे तो 1729 नाम का नंबर आएगा. और ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ. ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਹੈ. और the known similar number is so biggest number jada Ramanujan ne find out kita ਉਹ ਇਹ number ਸੀ. So this is the biggest such number which can be expressed as sum of cubes of two numbers in two different ways. So ਉਹਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਇਹ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ. ਉਹਨੇ ਮੈਜਿਕ ਸਕੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ 4 ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ? 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 1 + 3 ਵੀ, 2 + 2 ਵੀ, 1 + 1 + 2 ਵੀ, 1 + 1 + 1 + 1 ਵੀ. ਯਾਨੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮ ਆਫ ਨੰਬਰਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਟ ਨਾਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ. ਯਾਨੀ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸੋ ਇਨ ਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ non decreasing positive numbers ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਨੰਬਰ. ਸੋ 4 ਦੀਆਂ 4 ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ 5 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਸ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 42 ਦੀਆਂ 10 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, 10 ਦੀਆਂ 42 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਸ ਹੈ, 20 ਦੀਆਂ 627 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਸ ਹੈ, 30 ਦੀਆਂ 5604 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੈ. ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ 5000 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 5000 ਦੀਆਂ ਉਹਦੀ 10⁻75 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਸ ਹੈ. ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ. ਸੋ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨੇ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ. ਸੋ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ particularly for pure mathematicians. ਉਹਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲਬੈਕ ਕੰਜੰਕਚਰਸ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਾਈਲੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਦੇ. ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰਸ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਏ. ਹਾਈਲੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਸੋ ਕਿਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਹਾਈਲੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਲਿਸਟਡ ਬਾਈ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਇਜ਼ 13 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ. ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈ? 10080 ਫੈਕਟਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਡਿਪਿਕਟ ਕੀਤੇ. ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ. ਉਹਦੀਆਂ 3 ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੂਜ਼ ਲੀਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਸੀਗੀਆਂ 3 ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋਈਆਂ ਸੀ. ਇੱਕ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਦੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਨੋਟਬੁੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ USA ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 1976 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 22 ਦਸੰਬਰ 1987 ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈ ਦੈਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ. ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਨੋਟਬੁੱਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਹਦੇ ਕਈ ਰਿਸਰਚ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਏ. ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਦੇ ਕਈ ਰਿਸਰਚ ਆਰਟੀਕਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 5 ਪੇਪਰ ਉਹਦੇ GH ਹਾਰਡੀ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ. ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਆਫ ਲੰਡਨ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਲੰਡਨ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਰਲੀ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ. ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਮੈਜਿਕ ਸਕੇਅਰ, ਸਮ ਆਫ ਸੀਰੀਜ਼, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ, ਨੰਬਰ ਥਿਊਰੀ,
gamma functions, continued fractions, elliptic integrals, highly composite numbers, primes और कई तरीके के नंबर थे। GH हार्डी ने एक बार कमेंट किया सी, उन्हें नेचुरल टैलेंट के आधार के ऊपर नंबरिंग की सी उस वेले के मैथमेटिशियंस के ऊपर कि किन्नू किन्ने नंबर दिते उन्हें अपने लैवल ते, ते उन्हें अपने आप नू GH हार्डी ने 100 चों 25 नंबर दिते सी, लिटलवुड नू 30 नंबर दिते सी, हिलबर्ट नू 80 नंबर दिते सी और रामानुजन नू उन्हें नेचुरल टैलेंट के आधार ते 100 चों 100 नंबर दिते सी। हिलबर्ट एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन होया, अज तक असी हुण भी MSc ਦੇ ਜਿਹੜੇ मैथमेटिक्स ਦੇ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हिलबर्ट स्पेसिस की थ्योरी असी पढ़ाने हैं। सो उन्हें नैचुरल टैलेंट के बेस के उपर रैंकिंग की सी। कई बार तो की सी कि रामानुजन अपने ही रिजल्ट्स नू प्रूव नहीं कर पाता सी, यानी उसकी इंट्यूशन पावर इहो जी सी कि उन्हें इंट्यूशन हुंदी सी और इंट्यूशन के बेस के उपर कई रिजल्ट्स जिहड़े सी वो फाइंड आउट करता सी पर उन्होंने खुद ही प्रूव नहीं कर पाता सी। सो एक बार तो होया कि रामानुजन जो अपनी डेथ बेड से उस वे हार्डी मिलने वास्ते आया GH हार्डी, तो उन्हें अपनी डेथ बेड से GH हार्डी नू कुछ रिजल्ट्स दसे सी, जिन्होंने कुछ मॉक थीटा फंक्शन करके दसिया और कुछ एक थ्योरी दी जिन्होंने असी रामानुजन की क्रिप्टिक डेथ बेड थ्योरी कहने हैं। और GH हार्डी ने उहदे कोलों पूछा कि ये सारिया चीज़ां, सारे रिजल्ट, सारी थ्योरी तेरे दिमाग च आई किस तरह, तो रामानुजन ने उस वेले GH हार्डी नू कहा सी कि रात नू सुते हुए माता ने, दुर्गा ने सपने च आके मैनू ये सारी थ्योरी दसी है, यानी रात नू सुते हुए भी उन्होंने मैथमैटिक्स ही नज़र आता सी। सो वो कई बारी ते अपने ही रिजल्ट्स नू प्रूव नहीं कर पाता सी और वो लूज पेपर के उपर जेडे अपने रिजल्ट्स लिखता सी और कई उहदे रिजल्ट्स गुम भी हो गए और कई रिजल्ट्स है जिन्हां दे प्रूफ हुण तक एग्जिस्ट नहीं करते। ब्रूस बेंडेट नाम का एक मैथमेटिशियन है जिन्हें रामानुजन के सारे काम नू कंपाइल किया है और कंपाइल करके उन्हें एक बुक लिखी है रामानुजन्स नोटबुक्स, और रामानुजन्स नोटबुक्स के ऊपर उन्हें बहुत सारे काम नू कंपाइल किया है। उहदे कंटेंट्स है रामानुजन नोटबुक के ऊपर और कई तरह दी आइडेंटिटीज अज रामानुजन के नाम के ऊपर है, कई तरह के जर्नल्स और कई सोसाइटीज रामानुजन के नाम के ऊपर है। और जो ब्रूस बेंडेट है 2012 च ने क्लेम किया सी कि जो रामानुजन की क्रिप्टिक डेथ बेड थ्योरी है उसका प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता सी। ब्रूस बेंडेट ने क्लेम किया कि आई प्रूव दिस थ्योरी, कि मैं क्रिप्टिक डेथ बेड थ्योरी का प्रूफ जोड़ा उन्होंने सॉल्व किया, उन्होंने प्रूव किया। और उन्हें एक होर गल उस वेले क्लेम की कि जो रामानुजन की क्रिप्टिक डेथ बेड थ्योरी है, दिस इज द बेस्ट थ्योरी टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ ब्लैक होल्स इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर ब्लैक होल्स होंगे है। ब्लैक होल्स की होंगे है कि कई बार कुछ इहो बॉडीज होंगे यूनिवर्स के अंदर कि जिन्हां दी ग्रेविटेशनल फोर्स इन्नी ज़्यादा है, ग्रेविटी पुल इन्नी ज़्यादा है कि वो लाइट पार्टिकल्स जिहड़े है फोटॉन्स उन्होंने भी अपने तो बाहर नहीं जान देंगे, उन्होंने भी पुल कर लेंगे। इस करके क्योंकि लाइट उतों रिफ्लैक्ट नहीं होंगी, इस करके वो नज़र नहीं आते, पर हौली हौली करके वो आस पास के सारे जोड़े सैलेशियल ऑब्जेक्ट्स है उन्होंने अपने अंदर खिंची जाते हैं और उनका साइज वड्डा होता जाता है। सो ब्लैक होल्स इज जस्ट लाइक सिंगुलैरिटीज इन अ स्पेस, जिवें एक एनालिटिकल स्पेस के अंदर सिंगुलैरिटीज होंदी हैं, शायद तुसीं कंपलैक्स एनालिसिस के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ोगे, उवें ही वो ब्लैक होल्स भी जस्ट लाइक सिंगुलैरिटीज होंदे हैं। और ब्रूस बेंडेट ने क्लेम किया कि रामानुजन की जिहड़ी थ्योरी है दैट इज बेस्ट फिट थ्योरी टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ ब्लैक होल्स। सो और ये उन्होंने नाल दिया कुछ थ्योरीज है, कंजंक्चर्स है और जर्नल्स है। रामानुजन दे बर्थडे का एक मैजिक स्केयर एक प्रोफैसर ने बनाया सी। उस मैजिक स्केयर नूं जे असीं ध्यान नाल देखिए तो उहदा डेट ऑफ बर्थ किसी 22/12/1887। तो मैजिक स्केयर के अंदर ये है कि हर कॉलम, हर रो, हर डायगनल का जिहड़ा सम है वो सेम हुंदा है और इहदा सम जिहड़ा आ रहा है 139 आ रहा है। किसी भी हॉरिजेंटल रो या कॉलम नूं तुसीं ऐड करोगे, किसी भी डायगनल नूं ऐड करोगे और होर ते होर तुसीं 4 कॉर्नर्स नूं ऐड करोगे, चारों कॉर्नर्स नूं, और या एनी 4 एलीमेंट्स जिहड़े कॉर्नर दे एनी 4 एलीमेंट्स नूं भी तुसीं ऐड अप करोगे तो तुहाडे कोल जिहड़ा सम है वो 139 आएगा।
और 139 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੈਜੀਕਲ ਵੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 raised to power 0, 3 raised to power 1, 3 raised to power 2. 3 raised to power 0 is 1, 3 raised to power 1 is 3, 3 raised to power 2 is 9. So 139. ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 22/12/1987 ਦਾ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮੈਜਿਕ ਸਮ ਹੈ ਉਹ 140 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੈਜਿਕ ਸਕੇਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਦਾ ਮੈਜਿਕ ਸਕੇਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਜੀਕਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ what is your greatest contribution to mathematics, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ GH ਹਾਰਡੀ ਕੋ, ਤੇ GH ਹਾਰਡੀ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ discovery of Srinivas Ramanujan is the greatest contribution to mathematics, my greatest contribution to mathematics. ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਲਾਈਫ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਮੀਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਠੰਡ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਜਲਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਪਿਸ ਆਣਾ ਪਿਆ ਇੰਡੀਆ ਔਰ he arrived on March 13, 1919, 1919, 13 मार्च 1919 ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ ਔਰ despite of medical treatment he completed his life on April 26, 1920 at Kumbakonam, Tamil Nadu. ਸਿਰਫ 32 years of age ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। Tamil Nadu celebrates every 22nd December as State IT Day. Every year of 22nd December is celebrated as Ramanujan's Day by Government Arts College Kumbakonam. Government Arts College Kumbakonam ਉਹੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਾਲਜ ਹਰ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਡੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਟੈਂਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 75th ਐਨੀਵਰਸਰੀ 1962 ਤੇ 15 ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ 125th ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਤੇ 2000 ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। Every year IIT Chennai celebrates this day by organizing conference known as National Symposium on Mathematical Methods and Applications. ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਬੁੱਕ ਹੈ Man Who Knew Infinity ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ The Man Who Knew Infinity. ਸੋ ਉਹਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਲਿਪਸ YouTube ਤੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਕਲਿਪਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰੈਪਿਡਲੀ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿਊਰਮਸ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੋਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਬਲੈਕ ਹੋਲਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਸੈਟਿਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਪਿਓਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਥਿਊਰਮਸ ਪਿਓਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵਰਸੈਟਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦ ਸਬਜੈਕਟ। ਸੋ ਰੈਪਿਡਲੀ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਇਨਫਿਨਿਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟੈਸਟ ਐਲਗੋਰਿਥਮਸ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਮਾਡਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਟੂ ਕੰਪਿਊਟ pi to ever increasing levels of accuracy, currently known value about 5 trillion decimal places. Pi ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5 trillion decimal places ਤੱਕ find out ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ using computer algorithms ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਸਿਸ ਕੀ ਹੈ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਦੀ ਹੀ ਥਿਊਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਨੇ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤੇ, ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਾਨੁਜਨ ਦੀ 32 ਈਅਰ ਆਫ ਏਜ ਸੀ, ਏਬਲ ਦੀ ਏਜ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, 1809 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, 1836 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਅਬਾਊਟ 25 ਸਾਲ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੈਲਵਾਸ ਦੀ ਏਜ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤੇ 21-22 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੈਲਵਾਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਗੈਲਵਾਸ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ MSc ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ MSc ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਗੈਲਵਾਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਜੋ ਫਾਦਰ ਹੈ ਉਹ ਐਲਨ ਟਿਊਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਲਨ ਟਿਊਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਰਿਜੈਕਟਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਸੋ ਰਿਜਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ recognize the greatness of such people, take inspiration from them
and research in mathematics. So this is our this we can do in further. So a chronological order the अंदर उदी थोड़ी life है कुछ. So इन्ना ही कह के मैं आज दा जो काम है उन्हें stop करांगा. कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो वो पूछ सकते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अपने हैंड रेज कर रहे सी. सो जो होस्ट है इस मीटिंग दे वो 1 by 1 नाम ले सकते हैं स्टूडेंट्स का ताकि उन्होंने कोई क्वेरीज है तो मैं आंसर कर सकता. यस प्लीज. Yes, students, if you have any query, you can raise your hand. Hello, sir. Yes, yes. Sir, good morning, sir. Sir, I am actually interested in Vedic maths. Sir, for the beginners, from where can I start? वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर आज मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है. सो वैदिक मैथमेटिक्स की पहली बुक जी पब्लिश हुई सी वो 60s की डिकेड के अंदर पब्लिश हुई सी जिसका नाम है वैदिक मैथमेटिक्स. वो बनारसी दास पब्लिकेशंस है न्यू दिल्ली उन्होंने बुक है जी बेसिक बुक है जी पहली बुक है. मार्केट के अंदर अवेलेबल है. आज मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक्स वैदिक मैथमेटिक्स ਦੀਆਂ ਬਿਗਨਰਸ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. तो मोतीलाल बनारसी दास पब्लिकेशन की जी बुक है वैदिक मैथमेटिक्स मोतीलाल बनारसी दास पब्लिकेशन दैट इज द बेसिक बुक जिथों सारा वैदिक मैथमेटिक्स स्टार्ट होया. पर वो कई बार बिगनर्स वास्ते उन्होंने पढ़न च मुश्किल आती है उस किताब की. तो उस तो इलावा भी कई छोटिया बुक्स ਜਿਹੜੀਆਂ आज मार्केट से अवेलेबल है. ਤੁਸੀਂ सर्च आउट करोगे तो डेफिनेटली बहुत बुक्स मिलणगीਆਂ. Oh, nice. Sir, which book do you prefer for us from the beginning? Yes, Motilal Banarsi Das publication is okay. That you can go for. Okay, sir. Motilal Darshan. Thank you, sir. Motilal Banarsi Das, yes. So if there are no questions, so thank you very much. Thank you very much for participating and for calling me for interaction. So I think I may leave the meeting now. Thank you very much, sir. Okay. Insight session. As it has been put forth by you that India has a remarkable legacy of mathematical explorations, which we being Indians need to delve deep into. So even if Indian contribution in the field of mathematics has been recognized at the international level, but we Indians still need to acknowledge and take pride in it. I hope our young minds will definitely contemplate as well as work on it. So thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much so much for your valuable deliberations. Thank you. Thank you. So students, all of you stay logged in. So we are going to have another session. So let the speaker logged in. Then I think the next speaker has already logged in. So, okay students, our next speaker is Dr. Jitendra Kapoor. He is professor in Mechanical Engineering Department in GNDEC itself. He is also head of our workshops. So he will be interacting with you in that capacity. So besides being faculty in the college, I would like to brief up about his professional achievements. So apart from having 7 years of industrial experience, he has 21 years of teaching and research experience. He has 35 research papers, 1 patent, and 3 books to his credit. So I welcome you, sir. So I request you to proceed with your interactions with the students. Over to you, sir. Okay, good morning, all the students. So I welcome you all in our this prestigious
Guru Nanak Dev Engineering College. So today we will be sharing one very important topic. So all the first year students, they learn in their first year, all the students. So they come in the workshop. So various activity, they do various activities. So we will briefly discuss what are the activities they will be doing. In addition to it, what are the general trends in manufacturing, and in particularly in industrial systems. We will also discuss what are the basic industrial systems. So I will share you okay. So the topic which you will learn in your first year, so that is manufacturing practices. So we will also discuss what is the term manufacturing practice, what is the meaning of this manufacturing practice. So if you see your syllabus content, so you will see that here it is lying here, that is like this is manufacturing. This is comes under the category of engineering sciences. So the code of the your this subject is ESC 106, and the course title is manufacturing practices. So basically it is a theory as well as a practical. So major chunk of part is practical, right? So you will be having about 4 practicals. Each students will be having 4 practicals per week, right? And the marks distribution is like this. So that is 30 and 20. So 30, that is internal, external. This distribution is total marks are 50, and your credits, they are two credits are there, right? So if we see the syllabus content of this manufacturing practice, so total about 8 labs are there, right? And after learning of this manufacturing practice, after doing the activities of this manufacturing practice, so the course outcomes which each and every students learn, that is that means one of the course outcome is make various carpentry utility items with the use of various joints, practice of various forging, welding, electric, sheet metal tools and equipments, make, mold and cast products of different shapes, finish various jobs by using finishing tools, operate different machines and perform different operations. So these are the journal outcomes, right? So we will discuss a few of these labs here. So the first lab is blacksmithy, right? So before discussing this blacksmithy, we will discuss the what the term that is manufacturing practice. So what does it mean by manufacturing practice? So if we see that there are certain manufacturing processes in the industries, various manufacturing processes are there. So what is expected from each student, that is he practices the certain manufacturing processes. He practices certain manufacturing processes which are prevailing in industry, and in many industries are there. So
you may be having any branch, you may be having, you have taken the admission in computer science, you have taken the admission in IT, you have taken the admission in any other branch, electronics, mechanical, production, electrical, civil, etc. So irrespective of your branch, so it is expected from each student that he carried out various activities in his first year in the workshop. Each and every student, he or she, has to complete certain activities in all the shops, like carpentry, pattern making shop, foundry shop, forging practice, machine shop, welding shop, electronic shop, sheet metal, and fitting shop. Right. So, we were discussing that there are various manufacturing processes in almost all the industries. Each industry may be having different manufacturing processes. So if we briefly describe the various manufacturing processes. So first of all, the one of the very common manufacturing process is metal forming process. That is metal forming. That is, or it is called shaping process. It may be primary shaping process, right? Primary shaping process. Shaping process means you can see various items in various items in the market, where certain metal items, certain non-metal items, in the metal again, uh, various types of materials are there, like uh, uh, that is ferrous and non-ferrous, right? So we will dealing with the various types of materials, and the various components are there in the markets, so which are manufactured by a shaping process. Shaping process. We here practice the primary shaping process that is carried out in the foundry shop. So you might have seen various industries where casting is going on. And in the casting, so how casting takes place, that is certain molds are there. You pour the molten metal in the mold and you get the desired shape, right? So many of the forging industries are also there. So that is also comes under the shaping process. Like here you student, each and every student that carried out the forging practice. It is again a shaping process. After the shaping process, the second process is that is machining process, where the components are produced by machining operation. Certain components in the, you might have seen in the industries, so various components are being machined on certain types of machines, right? So we will discuss certain basic machines. We'll discuss how machining takes place, what are the tools, uh, generally tools in the that are used, cutting tools, holding tools, measuring tools in the in the machine shop. So that means each and every student that undergo certain practice in the machine shop also. The second, third process, we have talked about the two processes. The third process is that is a joining process. So many components, they are produced by joining, right? So in the joining, you see that how joining takes place, right? How joining takes place, just how joining takes place.
that is carried out by that process is carried out in the welding shop, where to each student learn different welding methods, welding equipments, welding joints, what are the various welding joints, what are the defects generally encountered in the welding, right? So, so this is certain joining also takes place in the forging also, right? In the forging, right? So process that is student will learn, that is in the forging also. And after that the fourth process is that is a finishing processes. You might have seen various components, they are having certain uh, levels of finish, right? So how finishing is carried out on certain components, so that is carried out in the sheet metal. So in the sheet metal, certain types of filing work is there. Student carried out certain activities on the filing work. So certain joining of the matting, not joining, matting of the components. How the after the finishing, the components are joined, right? So the fifth one, the that process, sheet metal and fitting shop, the finishing processes are carried out in the fitting shop also. Certain filing work is there. After that, the fifth process, the last but not the least, that is the that process where change of the properties of materials is there. The change of the properties of material, right? So what is the change of the properties of the material? Uh, the like if you see that you take a certain metallic piece, right? You take a metallic, you heat that component, and you immediately after heating, you put the component in the water, right? So you will see that it will become a brittle. Same thing is there. You take the certain metallic component, you heat the metallic component up to the temperature about 1000 degree or 1200 degree. You allow that component to cool in the air. You will see that component, that metallic piece is not brittle. It is not brittle, right? So that means the that process which affect the change of the property of the material, that is a heat treatment process, that is not covered in our this manufacturing practice. That heat treatment is not there, but knowledge that those mechanical engineering students, civil engineering students, they will get the knowledge of those heat treatment processes in their second year, right? So now we will discuss certain important shops, right? So what is there, and what are the tools used, what are the processes, we'll discuss in brief, right? So one of the shop that student that go in the that machine that is in the workshop, that each and every student has to carry out 1 or 2 weeks in the blacksmithy. So as you can see in the figure, so certain that person is doing certain work on a component which is heated, and one hearth furnace is there. So where the component is heated, that is striking the hammer on the heated component. And here you can see one metallic piece is there, iron piece is there, where uh, what he is doing, that is he carrying out activities
on this. This is called anvil, right? Uh, this shape, metallic component, it is called anvil. So all the activities are carried out on this anvil. So we'll discuss the parts of anvil. These are the certain forged components, right? So how the that you see that name of this from where this blacksmithy means came, that is black in the blacksmithy refers to the black fire scales, that is layer of oxides that form on the surface of the metal during heating. So if any metallic component is heated, that is, we are talking about, now we will talk about the ferrous materials only, right? Ferrous material, not non-ferrous, because the heating of non-ferrous materials is a complicated process, right? So, so those mechanical engineering students, so they will learn so how that whether heating of uh, that is non-ferrous material is required or not. And the smith word derived from the old word that is smite, that means to hit, right? So in the blacksmiths, what blacksmiths uh, do, they produce objects such as gates, grills, railings. You might have seen various items in your houses, in factories, um, in many places, like furnitures, sculptures, tools, agriculture implants, decorative, religious items, utensils. Not all utensils, because the method of production of utensils is that is carried out in, that is that's in metal forming, that is carried out in that one of the process, that is metal forming process, certain weapons. So the term hand forging, that is that forging carried out by hand tools, power forging, is done by power hammers, draw forging, that is done by drop hammers, machine forging, that is done by forging machines. So, so we'll see the various machines. That hand forging we have seen, that hand forging is, that person is carrying out with the hand forging, right? And the uh, machine forging, like you see that machine forging like this, that the presses are there, forging machines are there, right? So we'll see like this one, that is a drop forging. What we have seen, this is drop forging, right? Where in the drop forging you will see that certain anvil. This now, the term anvil, it is not the same shape as we have seen previously. It is round in shape. So anvil is basically a that is a sporting tool, right? Where we put the die, or we directly hammer the component on this anvil, right? So here heated component is there, upper die is there, and ram is there. This one is fixed, lower one is fixed, and upper one is moving, right? Similarly, in the drop forging, the that die is that is dropped from a certain height, right? So uh, we'll see that power forging, we will discuss one by one. What is drop forging, hand forging, power forging, machine forging. So if we want to define the forging, it is defined as the controlled plastic deformation of metal into predetermined shapes by pressure or impact blows or combination of both. So in you might have seen in various industries, lot of noise is there, that hammer noise is there. So where you see that that is loud, that is big noise.
So that means certain hammer work is going on. So that you can presume that hammer work is going on somewhere in the industry. So what they are doing, they are forging the components, right? So that the forging is nothing but controlled plastic deformation. So deformation has to be controlled. It is very important. So like many of your CSE students, so they might be thinking that, so what is the use of doing all these activities? So why we are doing CSE, IT and other branches? So because the first year, in the first year, uh, these are the what we are studying. These are the journal manufacturing processes. Each student must be aware of what is going on in our surrounding, what is going on in industry. Like because like electronic students, so you study software as well as hardware. So when we are talking about hardware, you see the certain boards are there, circuit boards are there. So all those components, so they have to undergo certain manufacturing process. So if there are certain circuits, circuits are not made in space. They are manufactured, they are produced in industries. And in industries, so there has to be a certain manufacturing system, right? So so we are studying certain basic systems which are generally prevalent in the industries. Each and every student must be aware. So that means certain things will be kept in your mind when you go through certain process. That means this we have studied in our first year. So forgeability is the relative ability of a material to deform under a compressive load without a rupture. Rupture is very important term. That means if you are doing a certain forging operation, that means material must not be break, right? As you can see, the upper die, lower die, and the forged component is there. So why we are doing in blacksmithy, we can produce the component in blacksmithy. We can produce the component by changing the shape. We can produce the component by machining also. We can produce the component in foundry also. Three things are there. As if we see in our syllabus, right? You see that certain shops are there. That is, foundry shop is there, machine shop is there, forging practice is there, right? So carpentry, this is about woodworking. We are not discussing this. We are discussing these three things: foundry shop, forging practice, and machine shop. So basically, all these two processes are shaping processes. This one is a machining process, right? You do the practice of the foundry in the foundry shop. You do the practice in the forging practice. That is, so basically what we are doing uh, the in the foundry. You are making a you are producing a certain component by pouring the molten metal in the mold, right? And in the forging, you are changing the shape of the component. So basically here in foundry, you are also changing the shape. In forging, you are also changing the shape. In the machine shop, by machining, you are changing the shape. So, so which is important? This is very important things. Generally, Viva VOC questions are asked in the Viva VOC. So which component is better? Which component is better? Whether the forging is better, whether the casting is better, whether the machining is better. So if you see the all the components, there are three components, right? So the basic difference is the grain structure. Grain structures you will study
those mechanical and other students and the other branches also, they must be having knowledge, because each material's certain grain structure is there. So if you see, that okay, one student has raised hand. You can unmute. Sir, in an example of a grain structure, we can take an example of a brick. No, we are brick, that is beta, that is separate case, right? Brick, we are talking only about ferrous materials, right? We are talking only that brick is you are aware that brick is a very brittle material, right? So Yeah, that right. is basically that certain clay is there, right? You heat, you take certain, you make the shape of a certain brick, right? You heat it and you get the desired shape as well as strength, right? We are not talking about that material. What we are talking only about the ferrous materials, not non-ferrous. We are talking about the ferrous materials, right? So in the automobiles, like ferrous materials, in the bicycle, ferrous material is there. Everywhere you find most of the applications, aluminum that is non-ferrous. Sir, can you give me an example of a ferrous material which have a sediment structure? Ferrous materials, beta, ferrous materials, that means which contains iron, right? Iron. Non-ferrous, that means those the non-ferrous materials where other alloys are there, like that is zinc is a non-ferrous, aluminum is a non-ferrous, copper is a non-ferrous. So if you mix those copper and zinc, brass is again a non-ferrous. Brass, you see various utensils of brass, that is not ferrous, that is non-ferrous, right? So ferrous materials, all non-ferrous materials, they are non-magnetic. All ferrous materials, they are magnetic as well as non-magnetic, like stainless steel, SS304, it is non-magnetic. SS410, that is again magnetic. So where a material containing iron content, iron, Fe, so that is a ferrous material, like your bicycle. Certain bicycles are of now you can see that aluminum alloys bicycles are there, they are light in weight. Previously, nowadays and previously, we were having the bicycles of that is mild steel and certain lying elements are there. So where iron is there, like your MS sheets, like your cooler, you might be having water cooler, that bodies is again that is ferrous, not non-ferrous, ferrous. MS sheets are there. Various grades of MS again, that is very interesting to see that this metallurgy, it is a very great branch. In metallurgy, you will find uh, various grades of materials, various grades, right? Various grades, like uh, EN, EN10, EN10, 12, 13, 14, 20, 24, 34. So in dyes, the dyes we have discussed in previously, like you see that we have not discussed about the we are not discussed about the this, like this your anvil. This material is cast iron. The upper layer is mild steel, hardened mild steel. The body is of cast iron. Why it is cast iron? That is again that we will discuss why the body is cast iron. Why we are not taking mild steel body, right? Again, you see that these tools, they are of mild steel. This body of this is mild steel. This is mild steel.
all the components, they are, because they are not of cast iron. Why not cast iron? Because cast iron, we cannot forge cast iron. Why we cannot forge? Because that is a very brittle material. If you try to forge it, try to hammer it, it will break. Right? Should we move? Or any question is there? Should we move? Okay. Yes. Yes, sir, yes, yes. Okay, okay. Now, these are the same shape produced by different processes. This is casted product casting. That means certain pattern is there, certain mold is there. You pour the molten metal in the mold and you get this shape. Here, this one is a machined product, machined. That means you are having a certain round shape component, you machine it, you remove this material, you move this material, you can see the grain structure. This one is a forged product. In forging, the material is not removed, like you see here in blacksmithy. Uh, you might have seen in our TV serial, one program is the Forge the Fire. How many of you have? Many of you have seen that program, Forge the Fire, right? So in that Forge the Fire, the different shapes like knife or some other shapes, they are produced by uh, certain competent persons, right? So here during forging, the material is not removed. Material is not removed, right? So here we change the shape by only hammering. We are not cutting the material. Cutting process is separate, right? So, so that means in the forging, this shape is produced. Now you see the grain structure. So which will be having more strength naturally. The grain flow, here the grain flow is uniform, that is fine grain flow. Here the grain flow, there is a cut in the grain flow. You can see there is a cutting in the grain flow. That means strength is less. Here the structure is brittle one, casting. Casting. Structure is a certain form of brittle one. So that means the more strength you will be having, that is of forged component. That means forged products, forged component will be having more strength than machined and casting. Although many bodies, like you see that these are the dies, right? This is workpiece. Workpiece, that is again mild steel. It may be mild steel, ferrous material. These dies are there, upper die, lower die. So this one, this material is die steel. You see this die steel material is there. Again, die steel method of producing die steel is again separate. So this is having good strength. So die steel material is there, or you can have EN 31 material. You uh, heat treat the material and you get the desired strength, right? Okay. Like you see here various machines. The bodies of these machines, like this body, this will be of cast iron. These pillars, this cannot be cast iron. This is which is naturally of a stainless steel. That is steel where rusting is not there. That is, it has to be a good strength steel, right? So we will discuss in brief only, because it will take only at least 10 hours to discuss all these things, right? So hand forging is there, power forging where we're using power hammer, right? So these are the impression die forging where there are certain closed forging. This one is a open forging where the shape can be controlled only by moving the workpiece. Here, shape is controlled with the help of a certain impression in the die. Impression. You see, this is impression in the die. So you get the desired shape as the shape of die is. There is a certain shape of die. You get the desired shape as per shape of die. Right? So this we will not discuss. So how the process is, that is ingots. Ingots.
If you go to Mandi Govindgarh, many Punjab peoples, to see that in Mandi Govindgarh, so there are certain rolling mills, where basically ingots are produced. Casting is also there. Big mills are there. So rolling, where that is again a metal forming process where you get the rods. You might have seen various rods, like sariya vi kehne hain, rods are there, rods of various shapes and sizes, right? So ingots, heat the ingots in the heating furnace, and after the forging operations, you get the desired shape, and after heat treatment, that is the fifth process which we have discussed. That is the heat treatment. That is heat treatment is mandatory of any component which has undergone rigorous operations, right? Where stresses are developed in the component, right? So that heat treatment is desired. As we have discussed previously, what we have discussed? We have discussed you take the metallic component, you heat the metallic component, right? You put immediately metallic component into water. That is called quenching, right? Then you can, that becomes brittle. If you put the metallic component in oil, that is not brittle, right? That properties are refined in that. If you put the metallic component, allow it to cool in, that is in the atmosphere. Again, the properties are good, right? So it will not become brittle. So that means that is the effect of this is called heat treatment. In the various processes in heat treatment, that is annealing, hardening, tempering, that is there, right? So, so these are machine forging. So advantages, we have discussed the advantages. This is anvil. This is horn, where round components are there, table. This is face, right? So in the Viva, so question may be asked, what are the parts of the anvil, right? So this is again swedge block. You might have seen in the serial, that is Forge the Fire. You might have, many students, they have seen the uh, in the TV. One serial is the Forge the Fire. This anvil is used. Different slots are there, so it helps to have desired shapes. Like you can see, various shapes are there. So desired shape of the component. This is again sporting tool. So these are the various tools, like hammer is there, sledgehammer, cross pin hammer, double faced hammer. Viva voce questions are there, types of hammer. Tongs, these are tongs which you hold the component. This is again a holding tool also. Holding tool. You hold the workpiece with this tool. The chisels, student generally, in the first year students, they make this chisel. Each and every student has to make this chisel in the blacksmithy, right? So again, fullers are there. So flatters are there. You will come across. This is a processes in forging shop. Upsetting is there, right? Punching is there. Drifting is there. You will see all those processes, bending, flattening, forge welding. What we have said previously, that how to join this component, we can join this joining process in forging also, right? So now each and every student has to carry out operation on this machine shop also. Each and every, uh, whether a girl or boy, both have to, each student has to make a job by working on a machine, right? So in the machine shop, you will learn various measurements. What are the measurements, right? So you will learn certain standards generally prevalent in industries, right? Like units are there, inches, feet, yards, miles. So what are their units, right? So there are certain measurement techniques. So
outer calipers are there. Vernier caliper, this is very important measuring device, measuring gauge, that is screw gauge is there, foot scale, right? So various types of that is like this one is a square thread, right? So what is square thread? So where it is used, why it is used, right? So what is BSO, British Whitworth standard, right? So that is various standards, generally small things, certain components you will learn in your machine shop, various gauges. What are the gauges? What is their use? What are the gauges? What is their use? Like you see, this one is a what is this? Like this one is a what is this? If you see that this is a wire gauge. This is a wire gauge. What is wire gauge? Like if you go to purchase a certain almirah, steel almirah, right? So generally shopkeeper will ask you uh, that is a what gauge size you require, right? What gauge size? Because certain almirahs they are light in weight, they are certain are heavy, certain almirah they are very heavy, certain almirah they are very light. So that means the sheets which are used, it depends upon their thickness. How the thickness of sheets is measured, that is with this gauge. This is called this is wire gauge. Basically, this is used to measure the thickness, right? So plug gauges, again plug gauges are there, snap gauges are there, feeler gauges are there. Again, these are used to measure the thickness. So again, various uh, marking tools, scribers are there. These surface plates in the fitting shop, students work on these surface plates, right? So V blocks, this is very important. The job is round job is placed here, and operations are carried out, right? The files, again drills and files, like filing work, cutting work, that is again carried out in fitting shop. So again you will practice with the files, the saws, hand saw, this one is a hand saw, right? So now each student has to work on a lathe machine, because this lathe, this is a centuries old concept, right? So this one is a old tree lathe. So actually what operation is carried out in lathe, so this one is a Egyptian lathe, that is 300 BC. So basically what we are doing on lathe machine, what we are doing, we are holding the workpiece on a certain device which is called a chuck, right? We support on like this, you see, we hold the workpiece here, we support the workpiece with the tailstock, right? And the tool is fixed on the this is tool post, and the workpiece is rotated, and the feed is given to the tool to get the desired shape, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਖਰਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਰਾਦ. Each and every student has to work on this machine, right, to make a certain job, either it is a turning, so various operations are there, right? So but what basically they are doing in this, they are rotating by hand,
they are rotating the tool and the workpiece is fixed here and some operation is being carried out by rotation. Again here also rotation is given and feed is given to tool to get the desired shape. Like you see the operation is being carried out. देखो तुसी operation is being turning operation. This is a tool, this is a workpiece, this is threading is being carried out. Like this one is a chamfering, rough, making rough surface, right? Now various types of lathes are there. So you will come to know what are various lathes. There are certain center lathe, engine lathe, bench lathe, automatic lathe, turret lathe, CNC. Now in the modern times, so CNC lathes are there. CNC means computer numerical control lathes. Computer numerical control lathes, where all the operations, here the operations are carried out manually, like you see. Many operations can be carried out, here operation can be carried out manually, or certain automatic feed can be given, but you make a certain program, you feed the program on a computer attached to this machine, and rest of the all the operations are carried out automatically, right? This is called CNC lathes. Now, what are the jobs? There are certain jobs which are being machined on lathe machines. You can see various jobs, right? So CNC, PLC, right? So difference, these are the certain advanced systems, you need not to know the difference, right? Now, next one is you work in one shop, that is a welding shop. So this one is the welding shop is a joining process, joining, right? So this is a joining method. So mechanical method is there. There are various methods. Mechanical method, screw fasteners, rivets, you can join the components. Adhesive bonding or welding. Third one is a welding, right? So, so welding is a joint produced by heat or pressure or both. So welding is a process of metal joining by applying heat and sometimes pressure, right? So you might have heard the again term that is soldering and brazing. ਆਪਾਂ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਡਰ ਕਰਾ ਲਈਏ, like goldsmiths, so they generally carry out the soldering, कि solder लगा लिए ਆਪਾਂ. Like in electronics industry, soldering is a common practice in electronics, electrical circuits, right? So here base metal does not fuse. Filler metal, you have a certain rod, filler metal is there, right? So the filler metal, that is difference between soldering and brazing. Soldering is that is carried out less than 450 degrees Celsius, this less than this temperature, and brazing, base metal does not fuse. Here filler metal melts at greater than 450. This is called brazing, right? So welding process may be classified according to source of heat. So there are electric welding, gas welding, chemical welding, mechanical welding, laser welding, ultrasonic welding, electron beam. These are advanced techniques. Only mechanical engineering students, they study in detail about all these processes. Mechanical engineering students. Mechanical production engineering students also study. Rest of the students, they only do practice in first year, and after completion of first year, one training is there, that is few weeks training is there, 2 or 3 weeks training is there. They carried out those processes. The rest of the branches, they only study in first year, right? So electric welding, that is there, you will study electric welding, electric seam welding, because
sport welding, like sport welding, projection welding. Like you see that in your vehicles like car. So sport, there are thousands of sport welds. The sheets are joined with the help of sport welding. Seam welding, sometimes seam welding is there here, but sport welding is commonly used. You can see those sport welding joints, right? So arc welding, where arc is produced. This welding is again carried out by students. Student makes, join the components by using gas welding and arc welding. So they also practice on TIG welding and MIG welding also. These are advanced welding techniques. So what is welding? So these are two components are there. These are parent metals and this is weld pool, right? Filler rod is there. This is weld pool that is melted and filled in a these joint on these the grooves. So so after that these are the electrodes. Like electrodes are used for welding, right? So what is electrode? Whether they are coated, because without electrode welding is you cannot think of welding without electrodes, welding electrodes, right? And coding of electrodes. These are questions are asked in generally questions are asked in Viva Voce, right? So arc welding safety. So how to protect yourself, that is mandatory while doing work in the workshop. So safety is that is prime. So each and every student is provided with the safety equipments, right? So like gloves, we are having gloves, we are having goggles, safety goggles are there. So uh, he or she has to wear apron while carried out in workshop. So certain dress is there. So when you physically join the college, so we will certain time will be given and dress code is there, right? So that is a gas welding, oxyacetylene welding is also there, gas welding, gas cylinders. So parts, you will learn these things. So this is a welding torch. So you must be aware about the parts of the welding torch. Questions are generally asked in Viva Voce, right? So in gas welding, so flames are produced. So what types of flames? Whether they are neutral flames, uh, carburizing flame, reducing flames. So this knowledge is given why it is carburizing. So under what condition oxidizing flame is there, under what condition carburizing flame is there, right? So after that, so these are the protective equipments in welding, right? Protective clothing. Now, in electric shop, what do you do in electric shop? So students generally learn to make certain circuits, right? Uh, Open wiring circuits on a timber board. There, those concept is there, right? So you are given knowledge about so various types of holders, so various types of switches, how they are used, right? So what types of wiring you are given the knowledge about types of wiring, right? So how the house circuit is made. So you are again given the knowledge about basic circuits, not advanced circuit, basic circuits, right? So what are the various junctions? You are again given the knowledge. Uh, Circuit for socket outlets, right? So after that,
one shop is there again, very important shop, that is a carpentry shop, right? So this is again a very interesting shop because this carpentry deals with the construction, that is the construction of work such as making roofs, floor portions, etc. of building, doors, window, trusses, workbenches, right? So it is basically related with the wooden parts. So timber is used for carpentry and joinery work. So you are again given the knowledge of classification of trees, right? What are exogenous trees? What are endogenous trees? So what is structure of timber like this? This Viva question in the Viva was asked. What is structure of this timber, right? So what is the hardwood? What is softwood? So again, uh, that what are softwood? Like pine, calwood is there, right? Cedar, hardwood like oak tree, teak, birch, right? So various trees are there. So defects in timbers, these questions are generally asked in bios. So what are the classification of defects, right? Uh, so what are the defects in the wood? So how these defects are removed? What is seasoning of wood, right? Seasoning, you might have seen that in your houses that a door is there, that wooden door is there. Sometimes it is distorted. Why it is distorted? Because proper seasoning is not there. So what is seasoning? So that knowledge is, there is a natural seasoning, that drying or water seasoning is there. So artificial seasoning are also there, like heating that wood in a certain kiln. So chemical seasoning, electrical seasoning is there, like drying of wood in this chamber. This is a natural seasoning, right? So water seasoning, like in this timber, by keeping the logs of wood completely immersed in a running stream of water. You might have seen in upper hilly areas, logs of wood are, they are put into water, running water, right? So, so that type of water seasoning, right? So in this process, sap, sugar, gum, they are leached out of the wood, right? So replaced by water. Okay, then it is left for drying. So that is water. Because certain defects they are produced due to sap or sugar or gum, right? So that is removed in water seasoning. So this is kiln seasoning. So you will be given knowledge about kiln seasoning, right? Electrical seasoning. Okay, plywood marrying tools in the carpentry, in the carpentry shop, right? So marrying steel tape is there, holding rule is there. So marking or scriber is there. So this you might have seen somewhere. So again, holding or sporting tools, carpenter bench, you must have knowledge about these things. So vice, carpenter vice is different different from the vice used, vice used in fitting machine or some other place. Because here the carpenter vice you are using, this wire is used to hold the wood. There the vice is used to hold the metallic pieces, right? So like this, this clamping and screws, like this vice is there. The clamping and screw systems are there. Cutting tools are there. Rip saw, cross, cut saw, tenon saw. Students use these saws, right? Dovetail saws. So chisels. So these are chisels used by carpenters.
farmer chisels, parting chisels. So what is the function? Why the design of farmer chisel is such? So mortise chisels, gaze chisels, here, so X, so planes, like boring tools, ठीक है, gimbal, Predal, auger. So this auger, so about nowadays it is rarely used. In old times, about if you happen to see about 30-40 years back, so this auger is used to uh, drill the holes in the wood, right? This is a hand drill. Striking tools, mallet. It is not called hammer, it is called mallet. Claw hammer, peen hammer, miscellaneous tools are there. So again, joints, carpentry joints. This knowledge of these joint is must, right? So half lap joint is there, hand lap joint is there, right? So this is a dovetail joint. Why it is used somewhere? This is a very interesting joint. So again, mortise and tenon joint is very important joint, right? So these were about these shops. In addition to this, so we are having that is sheet metal that is not shown here, fitting shop that is not shown here, foundry, again foundry that is not shown here. Foundry, students are asked to make a mold on a floor, right? Mold means making a cavity. You pour the molten metal into that cavity. The cavity is made with the help of a pattern. The pattern is having the desired shape of the exactly shape which is required. So that means that shape of the pattern is similar to the desired shape, but certain allowances. So after making the cavity with the help of pattern, you pour the molten metal and you get the finished product. So this was all about this, like we see that other contents of the syllabus. Like here, carpentry and pattern making. So pattern materials that is can be wood. So this pattern is very important. Various types of patterns. So you will be given knowledge about the patterns, because this is integral. Without pattern, you cannot have mold. Without mold, you cannot have casting, right? So that is made in the patterns are made in the carpentry shop, and they are used in the foundry shop, right? So forging, machine shop, welding we have discussed, electric and electronics we have not discussed. Certain electronic applications, electronic exercises, that is PCBs. So sheet metal we have not discussed about sheet metal. So, and fitting shop. Fitting shop is just a filing work, right? Filing work, and also certain mirroring instruments are there, right? So this is all about manufacturing practice. Any question from the students? You are welcome to ask any question. Sir, syllabus is too lengthy for one semester. This is not too lengthy. You just make because you, for example, in a certain semester,
in a semester about, for example, 12 turns are there, right? So each student have to spend about 6 shops are working. So about 2 weeks when you come to college, about 1.5 week, 1.5 week that time is there for one shop, 1.5 week time. In 1.5 week, you are generally having about 3 or 4 turns, right? So in 3 and 4 turns, uh, in this workshop, you need to make the jobs only, right? So one lecture in 1 hour, you are given the knowledge about the tools, and other you are given the knowledge about the uh, making the job, right? Sir, how to learn the name of the instrument? Too hard. No, that is because I have discussed in detail. In actual, you need to learn only those tools names which are actually being used, right? Okay then. So I have given the detailed overview. In actual, detailed overview is not there. For example, in forging, about you need to learn the names of about 10 to 15 tools, right? Okay. So it is not difficult to learn the names of 10 to 15 tools. Is it difficult? No, sir. Not much. But Okay, any other question? Any other query? Sir, there will be separate exam for this. There will be no exam. No exam. No exam, only Viva Boss is there. Beta, only Viva Boss is there. So then marks are written Because above. you need to make the jobs. Hello, sir. हाँ जी. Sir, which books we should buy or the college will provide us? You need not to buy the books. You will be provided, lab manual is there. You will be provided manual, right? Okay, sir. So no book is required. If certain necessity is there, so we will let you know. And this is very interesting. This is all the practice is very interesting. No theory work is there. You need to make the job. You need to give the viva, right? So that is there. So the real classes will start on. That will be published on the college website. Okay, sir. But sir, is there any chances that the classes will start in November? If the classes are start in physical mode, then certain things will be different. If the classes are not started, then you will be shown the actual videos making of these jobs, right? That knowledge will be given and you will need to make the practical notebooks. Okay, sir. So somehow I think that classes, certain classes, certain percentage of classes will be started in November. It is my opinion. If the guidelines are there from the government, it may be the case that classes are not started, but whatever the case may be, that information will be published on the college website. Any other query? Okay, thank you all. Thank you for patience learning, patience hearing. Thank you very much. Thank you very much, sir, for introducing this course of manufacturing practices to the students. The students have definitely got benefited from this informative section. So thank